everyone. Welcome to my teaching learning session. We continue with BPCG, General Psychology. We're going to start with Unit 4 today. Continuing with Unit 4, we are going to talk about motivation. How motivation is so important in general psychology. We need to know from perceiving sensation, attending to stimuli, and then memorizing that thing. We require learning. After learning, we require ourselves to be pushed to something. Where does that push come from? That comes from motivation. Human life requires motivation and emotion far more than we require learning. Motivation is pushing us to perform better, to do better, and emotion is making us to feel, sense the world better. So let's continue and understand with what is motivation. Motivation is a both psychological and physiological drive that helps us in goal completion or a need deficiency which is there, completion of that need. So that is something that we speak about as motivation. Now let's talk about what are the different types of motivation. So in Unit 4, 2.1, we are going to talk about the different types of motivations that we have. We have two, which is primary motivation and secondary motivation. Primary motivation is termed as basic motivation, something which is including the needs related to hunger, thirst, sleep, sex, avoidance of pain, and so on. These mainly influence an individual's behavior at a basic level, and these needs are related to our survival. I feel this is for preservation of self, survival of self, where we compare it to the secondary motivation, which is also termed as learned motivation. Motivation that we acquire, motivation that we learn, they differ from individual to individual. Whereas when we speak about the primary motivation, that remains the same for everybody. When we speak about remaining same with everybody, that means all of us require that basic motivation of hunger, thirst, sex, sleep, avoidance of pain in the same pattern. But when we speak about something which is secondary motivation, that is individual, that differs from person to person, also it is something which might be available with somebody and might not be available with somebody else. Now, going ahead with that, let's talk about some other two kinds of motivations that we have. We have extrinsic motivation and intrinsic motivation. The name should be helping in supporting us in understanding the same. Extrinsic motivation is a type of motivation that is more external, so we require some kind of push, some kind of movement to give us a completion of task, completion of need from the outside. So a person usually receives something from the outside and usually involves a reward or praise. These examples could help us understand it, like for example the rewards, money, praises, feedback, and so on. So intrinsic motivation can be defined. Intrinsic, which is now the internal motivation, is a kind of motivation which will not require a person. You will not require anyone to tell you or to incentivize you to do something. So it is coming from within a person. These are elements of challenge, determination, your own mastery, your joy and enjoyment that you like to do, and also autonomy, a sense of purpose, a sense of decision that you have made to complete something. Speaking of this is extrinsic and intrinsic, apart the primary and secondary motivation. So holistically, we'll understand these are the main four types of motivation that we have around us. And you can check all your behavior, everything that you have around these to help you understand that how is your daily life and daily behavior working. Are you always doing a primary motivation activity, or it does include some secondary? Are you always working? Is your human behavior a part of intrinsic motivation? Are you doing it because of joy, your own determination or autonomy? Or you always require a praise, you always require a reward, etc. So there are four components of intrinsic motivation, which is Feist and Rosenberg. Feist and Rosenberg in 2015 mentioned these four being a part of intrinsic motivation, which was challenge, enjoyment, mastery, autonomy, and self-determination. So challenges, this is related to the extent to which an individual enjoys the excitement that comprises a new or accompanies a new challenge. So we need to know intrinsic motivation could be comprising of you feeling challenge. Remember, challenge is also a kind of stress, but it's a kind of eustress. It's a kind of positive notion of stress where you tend to, extend your enjoyment or joy to a level of excitement which accompanies a task or a completion to happen. Then we have enjoyment. Enjoyment is completely pleasure.
it could be a task, a need that you're completing or doing because you enjoy doing it. You enjoy the feeling. You have a sense of pleasure completing it. Also remember, there isn't, when we speak about intrinsic motivation, enjoyment thoroughly comes as a human activity. It could be a human hobby that you're doing it. So there's less amount of pressure, there's less amount of stress. Speaking of challenge does involve a little bit of, it involves a little bit of stress towards to us, because it is something which might have a deadline, it might have target time to be completion, but joy is happening because you enjoy doing that task. Then we come to mastery, as we spoke of. Intrinsic motivation speak of mastery when there's a sense of pride related to it, an accomplishment that an individual might experience while doing that task. And it can be a difficult task to carry it out. That's why you are doing it, and you get that mastery. You get that, you have that sense of pride that I am capable of completing it. I am the one who is capable of completing it. So that is something which is mastery, another kind of intrinsic motivation. Then we have autonomy and self-determination. Autonomy is a sense of decision making. An individual enjoys carrying out a task, that is, they have the freedom in which the individual can determine what needs to be done, how it needs to be done, etc. Then we speak about theories of motivation. Speaking of theories of motivation, we have a biological explanation to this, which is instinct theory. So now let's dwell into understanding. Yes, there have been some theoretical patterns and framework which have been given for motivation. Starting with the first theory of motivation, that is instincts theory. So instinct theory, first let's understand what's an instinct. It's something which unconsciously comes. It is not voluntary in nature. It is involuntary, remember, and it is always a little bodily. That's why this is the biological explanation of motivation. So some of the first theories which was attributed to our behavior was the instinct theory. It explained that it as inborn patterns of behavior, the complexity and the variety of behavior along with the undeniable role of learning and other environmental factors were taken into argument against the instincts theory. Instinct theory just stated that motivation happens because the biological body, the body is pushed to complete something. That's why. So against that, there were other things which were taken care of. People mentioned that why don't, when we talk about biological instincts, when we talk about biological body energies, why don't we talk about learning? Why don't we talk about other factors, which is something associated, other factors which are associating, your environmental factors, which could be around you, making you learn to do something. So this was the first theory. Yes, the prime theory usually are very, very raw. That's why they were not given full consideration to it. You can have a look on the 4 components of intrinsic motivation. Now moving ahead. Speaking of the another theory, when we speak about motivation, remember motivation has been entirely a very a concept which every psychologist has loved, reading, researching, and at the same time, a lot of theories came up with motivation that told us that human behavior is just not happening. In terms of, it is not an automatic process. Human behavior is just not stimulus response. Motivation stated that we do play a catalyst in between. We are there somewhere in between. So let's talk about the second theory, which is 4.32 as unit 4. This theory was called the drive reduction theory. The theory states that we are motivated to reduce or to push or exert the drive or internal stimuli that represents biological needs. This is reasonable to extent that our biological behavior helps us to maintain a homeostasis or a steady bodily biological state. When some of these internal states are out of balance, a drive builds up, forces behavior to restore balance. This is very similar. Drive motivation is very similar to homeostasis. Similarly, for example, if you're feeling very cold, we put on a fur jacket or we put on a heater or we put a jacket or a quilt on to make our body feel warmer. This is an explanation which sees that biological behaviors, body and behaviors are having basic needs such as hunger, thirst, avoidance of pain. Now, there are other ways, for example, where the body actually looks forward to satiation, which happens automatically because there's a push coming from the body.
The internal push that tells us that we need to maintain homeostasis. Even sweating can be a best example to this. When we play out in the sun or we're moving into the sun, you will sweat a lot. Sweating is telling us that we are, trying to retain balance. Sweating will cause in the heat cooling of the body. Again, that is something which is the drive and the internal stimuli that is suiting us. Also, Abraham Maslow, the psychologist in humanistic perspective of psychology, stated of its hierarchy of needs is another motivation theory, which actually stated why basic needs are important. So, in according to Abraham Maslow, he gave us a hierarchy of needs. There he mentioned that physiological needs are basic to us. It's the first need and they are the lower needs. Speaking of lower needs, until these needs are not satiated, not completed, they don't go ahead, we will not be able to move ahead, which is your biological needs to be completed first, and then we move to something which is any other needs. So if you're not having completion or satisfaction of biological needs, we are not able to move up the grid as per Abraham Maslow. Speaking of that, let's move to the third theory that we have, which is the arousal theory. So speaking of the arousal theory mentioned that the extent to which your body and mind are alert, arousal theory holds that we act so as to bring about an optimal level of arousal. So your body requires an optimal, which is, I feel, an adequate level of performance. When we are too aroused, example, when we're too hungry, we act to reduce that arousal. When we are not aroused enough, which is we are very bored, we try to pull in some arousal in our body, watch television, read a book, or probably go for running. Especially when we're feeling very lazy, we get up, we go for running, or we start doing our household chores. So that is to increase the level of arousal. The idea is to maintain, and there has to be an adequate optimal level of arousal, which has been found from observation of a law, which was the Yerkes-Dodson law. So speaking of this law, that law mentioned that our body requires an optimal level of energy, an optimal level of arousal. Too much and too less of arousal is not something which is appropriate for our body, and our body works for it. So if you have too lesser amount of arousal, your body will work to do something where you have a little of arousal stirring in your body. Similarly, if there's too much of arousal, your body will calm down. It will try to reduce that arousal level. So the graph of performance versus arousal, which is an inverted U, it's given on the right. We can check it out. The performance improves with an increase in the arousal up to a point, then it drops down. So we see increasing attention as you reach to the optimal arousal, your interest is increasing, your attention is increasing, you're making effort to hold that arousal. Then comes the optimal level and optimal performance, where your arousal is at the adequate level, at a level that is good, a mediocre level where it is not too much, not too less, and then it drops off. So optimum performance on an easy task occurs at a higher level of arousal than on a difficult task. Difficult task takes time. So remember, the U that would be formed would be a little lesser, shorter, etc. So speaking of this, let's go ahead understanding more and further other theories of motivation. So speaking of another theory of motivation, this is the optimal arousal model, which is again being motivated and being pushed by Yerkes and Dodson law. This theory, as we earlier discussed, was that the drive reduction mentioned that there's a drive which is coming. It is applied that explains the behavior related to curiosity, behavior that seeks thrill. In such cases, optimal arousal can be used. This model works on the Yerkes and Dodson law, which states, which is also later been studied by Feist and Rosenberg in 2015. This model simply states we function best when we are moderately aroused. As I said, it is a very mediocre level of arousal which is optimum. Not too high, which is too much of energy, not too low, too less of energy. Remember, too high an energy will lead to a very steep drop, and too less of an energy would be a very sloppy drop. So performance will only come when there is an optimal amount of arousal. And this can be said that individuals are motivated when certain situation are not very high or low in the stimulation. So that completes with optimal arousal model, which is again motivated by the Yerkes Dodson law.
Now, moving to further more theories. Now I feel theories will get more relatable. This talks about the incentive theory. The incentive theory holds that certain external stimuli act as an incentive, pulling us towards some behavior, which is very true. We all are working on incentives. I feel there's some kind of reward. The reward could be money, the reward could be praise, the reward could be recognition and fame, pulling us towards that behavior. So, intensive incentives are very pleasing. They're pleasing enough to cause an external stimuli that can serve as goal towards which our behavior is directed towards. Also, some cognitive factors can also be important when we talk about incentives. Cognitive factors could be while you prepare an incentive, how good and bad that is, how relatable and important that incentive is for that individual, etc. That's again the arousal theory. See, we are talking about the optimal arousal theory again. Let's understand it with the help of that graph that we have. Highest level of performance up, down, lowest starting from here. Low level of arousal, highest level of arousal. You can check out when there is boredom or apathy, your optimal level of arousal is very the blue line, and when there is higher amount and it's pushing in too much, remember it will lead to anxiety when it falls down. So adequacy is the key, which would be between the yellow, between the blue and the red line, so the margin between the two. So that completes with the Yeksen and Dodson law. Now let's understand the theory that we were talking about. The theory that we were talking about is Maslow's hierarchy of needs. So, speaking of Maslow's hierarchy of needs, we talk about Abraham Maslow's theory. Abraham Maslow stated that at this initial time that we have some needs which are arranged in the form of hierarchy. The theory that says that there are certain needs arranged in hierarchy if and only if our needs at a lower level are met, we can be motivated by higher level needs. Once we feed them, we feel safe, we feel accomplished, accompanied, we move to the next level of hierarchy. Once we achieve that level of hierarchy, we move to the next. So remember, we are moving from the lower needs to the higher needs. Let's understand it by the diagram that we have, the graph, the pyramid that we have on the right. We can have a look at this. This was Maslow's hierarchy talking about 5 needs. The lower needs talk about the physiological needs, the safety and security, love and belonging, self-esteem, and self-actualization. So when we speak about physiological needs, it could be something which is food, hunger, thirst, clothing, sleep, shelter, basic to life. Then we have safety. Once you hold up a place, or probably you have shelter, water, you pick up a property which is safety, has employments, has basic communities around you, your family can be made, your social availability and social ability can be nurtured. Once this is done, which is the social needs, safety needs, and security, we move to love and belongingness. We form friendship, we become intimate with people. There's a sense of connection, there's a sense of belonging with people there, and we end up becoming family and friends. Once that is done, we start developing self-esteem, which is achievements begin. Confidence rise up when families are made, achievements grow up, people respect one another, the need to be unique individuals, etc. Then we speak about something which is self-actualization. Self-actualization is the last need that we had, and that talks about morality, creativity, spontaneity, acceptance, and experience purpose, meaning and inner potential. So this is something, self-actualization is something not everyone's going to reach. It is not something that everyone's going to go up to. We need to know some of us might be in self-esteem and not reach self-actualization. There might be people who've actualized once and they're still actualizing. So their needs of purpose become one, gets accepted, there's another one. So remember, self-actualization is something not everyone can meet. You can please look on to the diagram, which is the pyramid-shaped Maslow's theory.
Now let's move to something which is Mikland theory. Mikland theory was acquired theory. Again, Mikland theory was very functional. When we talk about Maslow's theory, all of us will find this theory in work organizations. A lot of organizations use humanistic perspective of Maslow's hierarchy, and the great people that check how connective, and a lot of people take jobs, join organization, change organization because of these needs being filled in them. I'll also give you a beautiful example once we are done with the Mikland theory of acquired needs. Speaking of that, we need to know that Mikland's acquired need theory, this theory was developed by David Mikland, and it highlights the three basic needs, which is achievement, affiliation, and power. So we start with the need of affiliation. Again, you can see the image below, which can help and support. So speaking of that, let's talk about what is the need of achievement. It is setting goals, accomplishments. It is about calculated risk, knowing that what will be reached and what not be reached. Also, it's about how much progress, like life
Speaking of emotions, that we start with unit 4.4, emotion is consisting of subjective connotations, which is subjective cognitive states, physiological reactions, and expressive behaviors. So when we speak about emotions, we need to remember they are not simple. They're equally complex like any other cognitive process of psychology. They help in expression, they help in understanding, which could be different to different times, and also physiological reactions. Also, it involves three major components, which is physiological changes, which could be shift in body things, which could be heart rate, blood rate, breathing, cognitive stage, which could be personal experiences that we label as emotions. Then we have expressive behaviors that is a sign, that is sign outwards, then internal states. Then we have something that emotion was defined by the Feist and Rosenberg in 2015. We need to know emotions are not very simple. When they can change from people to people, they can be subjective. Their expression can be different from people to people, situation to situation. They were defined as brief, acute change in the consciousness of experience and physiologically that occur in response to a personal, meaningful situation. So, emotions are something that I feel, can make changes not only in your physiological state, but also in your psychological state. It can also bring changes in your conscious awareness. At the same time, it can make your situations being meaningful and non-meaningful. That's how strong our emotions are. Now, going ahead with the types of emotions. There are some which are called as basic emotion. They are set of emotions that are commonly appearing in all human beings. So these, I feel, could be, we cannot state them as universal, but they are common. Common, this all of us will have it, which is anger, disgust, happiness, sadness, fear, and surprise. These emotions can be stated as innate and are shared by all human beings, which is all Homo sapiens share it. And they are also something which is innate, which is we are born with it. We are born with that feeling of sadness, that disgust, that anger, happiness, surprise, and joy. Also, human beings can experience broad rate of, completely a broad range of emotions. It's not that we only experience five or we only experience seven. In moderation, like in terms of intensity, high, low, medium, we can experience a lot more. Researchers on emotions have indicated that all emotions are outcome of combination of certain basic emotion, which was stated by Kostlin and Rosenberg. So Rosenberg and Kostlin stated that we can experience a lot of emotions, and they are an outproduct of something which could be a combination of primary leading to secondary, etc. Then we talk about the basic emotions that we had. Remember, they are common in nature and innate: happiness, sadness, fear, anxious. Anxious could be disgust, anger, and surprise. Six basic emotions. Now, self-conscious emotions, a very new topic, something I feel not all of you might have heard. When we talk about emotions, we talk about the types of emotion, the components, then theories. This is something which we all need to know. Self-conscious emotions, on the other hand, are emotions that are necessary for the sense of self, as well as the ability to reflect one's own actions. Further, these emotions are a result of whether the expectation in terms of social norms and rules are met or not. Examples of self-conscious emotions are embarrassment, guilt, pride, shame, and humiliation. Self-conscious emotions also occur as a result of which, it is an extent to which an individual is able to meet his or her expectation, the expectation that they've made from self or from the social gathering or social norms that they are a part of. So, see, I'll give you an example. Guilt in a situation. Let's take an example. An individual is lied for someone else's good. But if lying and hiding something is not accepted at all by individuals there, remember that is something which is going to be, that is something going to be guilty. Similarly, imagine in a social structure or norm where you are not judged, where you are respected, you do something which is not as per your expectation, but you do something different that will lead to pride. But remember, if you're not respected in a social norm or something which you've done is not appropriate in your social norm, as per your social norm, that will lead to embarrassment. So remember how self-conscious emotions can also differ, can also change as per the kind of social norms that you're a part of, the kind of expectations that you've made from yourself, and the kind of, the extent to which your needs are being met in that situation. So this is how beautifully emotions are felt.
They are dependent on the social construct. Some are innate in nature that we are bound to receive and experience it. Now, let's come to the components of emotion. We have cognitive appraisal, subjective experience, thought, and action tendency. Let's talk about cognitive appraisals. The first component is cognitive appraisal. Here, the situation is assessed on the basis of personal meaning, which is uh, you appraise that this situation that I've gone through and the kind of emotion that I've reflected was appropriate. So if you think them to be appropriate and correct, remember you assess the situation as per your personal meaning. So this is also appraisal of stress. If you feel that a situation is highly stressful, remember you're going to experience a huge amount of stress. But if you feel the situation that you've been a part of is under your control, is as per your need. Remember, your cognitive appraisal of your emotions are going to be very high there. Then subjective experience. This is related to affective state or feeling tone that is brought by emotion, which was given by Nolan Hoskima et al. In 2009. Then we have thought and action tendency. We need to know emotions are such an important thing. They might change the way we think. They also change the way we behave. And also they act and catalyze between the two. When you're thinking, reach into how you're behaving. So it also catalyzes between the two. So at this stage, the individual will display an urge to think in a particular manner or take a certain action. For example, when an individual is angry, he or she acts in a way that is aggressive. So this is thought and action. This needs to be always in place. If this is not, remember, an individual can have emotional concerns, emotional disorders. So, for example, feeling very upset. What do we do? With the action about being upset, we keep silent, we cry, we express our sadness to people, we vent it out. So that is thought and action tendencies. These are the three components, and let's go ahead on other. These are internal bodily changes. So the physiological reactions mainly are comprising of autonomic nervous system, which is increase of the changes that we experience while we experience an emotion. That could be sadness, could be guilt, could be embarrassment, etc. This could be changes in heart rate, obviously breathing rate, perspiration that we have when we perspire too much. Facial expression is another component, I feel. A very beautiful component of emotion is facial expression. It's actually a landmark. Some big landmarks of your emotional expression could be your cheeks, your lips, your nose, your forehead. Individual is happy, they will smile with their face, their eyes will lit up. So when they're angry, their eyes will droop, their face will be also drooping at the same point of time. So response to emotion, this stage or component of emotion related to how an individual cope and react with one's own emotion. Now, let's go ahead. Any emotion is a result of these 6 components. Remember, all your emotions that you experience, if you're feeling pride, if you're feeling embarrassment, if you're feeling happiness, you're feeling joy, you're feeling sadness, remember, there are going to be internal bodily changes. There are going to be facial expressions. You will obviously, at the same point of time, there's going to be a thought and action tendency that we just did before. Subjective experience, which is the kind of happiness you might be feeling in that situation, your friend might be feeling, will differ. You both will be appraising it differently also. So I feel subjective experience, cognitive appraisal, and thought and action tendency actually tells us how we two are different, how the two works differently. So this is the 6 components that we have, which are always going to be comprised within an emotion. So your emotion is a result of all of these 6. Now, knowing what is emotion, the types of emotion, knowing that, yes, experiencing them is important. We have components which comprise of expression of emotion or emotion per se on a holistic or total thing. Then we talk about something which is functions of emotions. Emotions serve as a link between the situation and individual's reaction. So it is one of the biggest function, I feel. As I said, emotions at times catalyzes the thought. It leads to maybe a bigger behavior in that situation. So emotions serve as a link between situation and the individual's reaction. For example, if an individual is crossing a road and suddenly sees a truck coming, from the front area while they're crossing the road, the emotional reaction would be displayed on their face. There'll be a sense of fear or the sense of alertness or vigilance while they're doing that. So yes, they do serve as a link between the situation and the kind of reaction that they're going to give. Now, moving ahead with a few more functions that we have.
Yes, it does play a very important role in predicting and shaping your future behaviors. Once you've understood that this was the kind of, once you learn, learning takes place while the kind of emotion that they result in is experienced by us. For example, a situation evoke negative emotions are avoided by us. A situation which is joyful and pleasurable evokes happiness. Remember, you will enjoy it. You will do that situation. You would want to do it and turn it into an activity, and a negative emotion will be avoided, will be made sure that they don't come up in front of you again. So, yes, they do help in shaping the role, modifying your behavior of your future, making you more alert and vigilant of the kind of behavior that you need to do in the future. So, then emotion help in effective interaction with others also. That's very true. Emotions are best expressed in different kind of communication. It could be verbal, it could be non-verbal. Communication can happen through words, it could happen through symbols, gestures, non-verbals, waving, again facial expression, which is also a very major component that we have. So this is something that we talk about as function. Let's go ahead here. What does this serve? I'm combining it all over again. Why? Because it's important. We need to understand components. Remember, when we talk about what an emotional expression, emotion comprises of, it talks about cognitive appraisals, it talks about subjective experiences, tendencies of thought and action that results into it, internal bodily changes, your facial expression in response to emotion. Then we talk about function. It does play a link between the situation and the kind of reaction that you're giving. It is giving you the future perspective of the kind of behavior that will continue. Also, it is effective in your interaction with others, which is emotion will always support the kind of communication that you have with others. So this is something that we speak about as the functions of emotions. So it does not just, emotions are just not only being expressed, remember, they're serving a lot good to us while being expressed. Let's jump to the theories of emotion, one of the most important things now when we talk about the theories of emotion. Theories of emotion, let's start with the first, which was William James and Carl Lang. It is also called Jameson-Lang theory. Very famous, this theory states that emotions are experienced by individuals through physiological changes. Also remember, this theory was also called the biological basis of emotion, because this theory states that emotion is a byproduct or a product of biological basis. So in this, they said that emotions are experienced by an individual can be termed as a reaction, response from the bodily changes that they experience and through in a certain event, occurring at a certain event or situation. So that was Feldman in 2015 that we spoke of. Speaking of this, remember Jameson-Lang theory just speaks of physiological basis. They are not talking about cognitive changes. They are not talking about what are the thinking, reasoning, problem solving. They just say emotions are the physiological changes experienced by the self and body, which is happening in any situation, event which you are a part of. This was also rewinded by Feldman in 2015. The theory was highly criticized in certain situations because emotion experience even before false physiological changes are experienced. So people did say before any changes in the body happens, people experience fear, they experience disgust, they experience embarrassment, they end up crying, but there are no bodily changes. Also, with the slow rate of visceral changes, it may be difficult to interrupt how and what has been the source of emotion being experienced. So if you only want to depend on the body might take a long time to tell you those changes, and by the time the emotion is experienced and done. So these were some criticism of James-Lang theory which we have. Let's go through the image, which is a beautiful image to tell you in a snapshot that what the theory is all about. They propose that emotions are a result of the physiological arousal. Specific emotion that a person experiences is determined only by physiological arousal. According to them, a person experiences a stimuli. They elicit a physical response, a physiological response, by activating the body's sympathetic nervous system, releasing some hormones, and for example cortisol, probably it could be adrenaline, it could be corticoids hormone, and that leads to experience of emotion. Also, according to this theory had a sequence where an emotional stimulus, physiological response, affective experience. So you have a situation, there are physiological changes, there is emotion experienced. So we see nothing cognitive, we see no thinking, reasoning, no understanding, it's just the body.
So that's probably a reason that this was criticized a lot in the beginning. Again, I always say raw theories in the beginning usually carry a lot of changes that comes in the future. This is how it looks. You see your dog, your heart pounds, and then you experience fear. So remember, the experience fear is after the physiological arousal that we have. The stimulus is a dog, a screeching loud dog. Let's move to the next. Then we have Cannon-Bard theory. Again, a very beautiful theory, and a theory was given by Cannon, Walter Cannon, and Philip Bard. This theory assumes that same stimuli that emerges from the thalamus produces physiological arousal. They do, but as well as emotional experience at the same time. So you might have a heart pounding, and you also have that fear coming up. Thus, when you experience an emotion by producing a stimulus perceived by an individual, it signals the thalamus to the autonomic nervous system that produces visceral changes, also that sends the information to the cerebral cortex that it makes you experience the emotional arousal also. So along with the physiological arousal, there is emotional arousal. Though the theory does rejects the view of physiological arousal leading to emotional arousal. So Cannon and Bard did mention that the view of Jameson Lang is completely incorrect. You cannot have one after the other. You need to have the physiological arousal and emotional arousal together. The reason is the role of thalamus, hypothalamus, and the limbic system, which is responsible for emotional experiences. So that is something which was given by Cannon and Bard. We have a theory of Cannon-Bard, and you see two things happening together. Then we will do Singer scatter. Let's understand Cannon and Bard by the image. Look, there's a big, huge animal. There's an at this point, there is an activation in the cerebral cortex, which is especially the thalamus, that sends information to the autonomic nervous system, where the sympathetic nervous system functions. There is arousal of physiological body, and then at the same time, the thalamus sends information of experiencing fear, labeling an emotion. So this is happening simultaneously. This was Cannon and Bard. Now moving ahead, we have Singer scatter theory. This theory, when we speak about Singer and scatter, this is a two-factor theory which is proposed by Stanley Scatter and Jerome E. Singer, again called the Singer and scatter, based on a belief that emotions are determined jointly by the physiological arousal and at the same time interpretation. See, cognition comes into play. We need to interpret the situation. We need to understand the how, why, when, not only of our body, but also of the situation. Thus, the theory states that emotions experienced are identified by individuals based on their observation of environment and comparing it themselves with others. So, yes, the theory does say that we have a joint contribution, but remember that physiological arousal and its interpretation based on environment is also important. So here cognition comes into play. Singer scatter, beautiful two-factor theory, which was given by Jerome Singer and Stanley Scatter. Remember, you meet a wild animal or a lion unexpectedly. What happens? The heart starts trembling. Obviously, the body starts reacting. You're sweating. And then there is a thinking, what do we need to know? The animal is very very fearful. It's going to attack. That's the time fear experienced. So they say that there is a physiological change which is tagged along with an interpretation which is cognitive, which is understanding and deciding, which leads to identify, is it fear, is it anxiety, is it embarrassment. So probably distinction of fears are better in terms of Singer and scatter theory. This was one of the most famous theory that we have. After that we have opponent process theory. The theory focus is emotional reaction is a stimulus followed by automatically by opposite reaction, which is repeated exposure to a stimulus cause the initial reaction to weaken, which is very true. Remember, if the same kind of fear comes to you time and again, the intensity of that fear by the fifth time will reduce. So, which is very true. This is very right. Strengthen it, there's an opposite reaction that comes in. So thus the theory states by the law of physics that every action is followed by a reaction which is emotions also. The theory has found its applicability to understand drug addiction, which is very true. Very beautifully put up opponent process theory. Again, I'll repeat, the theory says an emotional reaction to a stimulus is followed by an automatic reaction. If you repeatedly expose your person with that, it will weaken the reaction and the opponent process will strengthen, which is true.
So the reaction will weaken and the opponent will strengthen. So that's something which was given by Barron in 2005. Then we have cognitive appraisal theory of emotion, very similar to cognitive appraisal theory of stress. This was given by Richard Lazarus, 1970. They said that the information is appraised by various sources. This appraisal involves cognition, cognitive thinking. The emotions experienced are an outcome of your appraisals of information which happens cognitively, that is received from the environment and within the body. That completes with emotion. And let's give you a quick introduction to the unit 5 that we will continue in the next session. So unit 5 will talk about individual differences. We need to know we have individual differences very highly ingrained in psychology. We will understand the concept of nature of individuals. Nature nurture is the first debate of individual difference. We will understand intelligence here. Remember, this unit 5 is going to be beautifully grasping. It talks about intelligence, the first dimension of psychology that was brought about in 1901. Tests were given. We will talk about theories of intelligence. We are going to talk about Spearman theory, Thurston, Sternberg, Gardner, assessment coming up the way. Also, types of intelligence, we are going to seek it. We are going to talk about social, emotional intelligence in this unit, unit 5. Let's just dwell into it a little in the beginning so that we can go about understanding what is the concept and nature of individual difference. See, variation is inevitable. Variability is a fact of nature. It will happen in physiological aspect of height, weight, color, course, texture, etc. Remember, it happens in psychological aspects also. How intelligent people are. It could be about your nature, your personality, the way you present yourself. So remember, it refers to when we speak about it. Remember, it refers among the individual differences are not single, but there are a number of characteristics. According to Plato, a philosopher, no two people are born like. There are differences from natural endowments and one as per whatever they're suited in, the kind of occupation that they're suited in, the kind of place that they're belonging to. So speaking of that, remember, we come up with the first debate, which is nature versus nurture in individual differences. Why some people are resilient and persistent in their efforts, while some others are easily lose their motivational level, feel depressed. Remember, why some people are more intelligent. Some people have vibrant personality. Some people have siblings which are just a look-alike in terms of their personality, their intelligence being the same. This comes from the concept of nature and nurture. Nature is the genetic factors that is responsible and is inherited from parents, such as height, color of skin. And when we speak about nurture, it refers to all those environmental factors that can impact us, such as rearing processes, families, socio-economic conditions, social factors, economic factors, educational factors that we have. Even they play an important role. The kind of medical facilities, all of this falls under economic factors that tells us that these are something that can help and support you in in identifying why people are different. Apart the genetic factors, apart something which is endowed from your parents coming to the offsprings. Nature, as I repeat again, nature is something which is coming from the parents. Nurture is the environmental factors in a very simple thing. This debate has been going on for a very long time. Heredity versus environment factors. Oldest and yet unresolved, people believe that our behavior is purely genetic. Some people feel that our behaviors are responsible, they're nativist. People who say that the behavior are controlled by genetics, hereditary factors are called nativist. And then they were empiricist, people who said that the environment becomes has a very important role here. So your environment that you're a part of, which could be highly struggling, highly strong, all of this will make changes. So their experiences, environmental conditions, etc., was well known. This thought of environmental factors, which was empiricist, was given by Jean Locke. He stated that humans are born like tabula rasa, so like a blank slate. We mold them in whatever that we want to do. So that is something that was supporters of the two. I feel the debate is still ongoing. It is still going on. There are no changes yet. And speaking of this, heredity and environment is not only there in intelligence and personality, but also mental diseases, mental disorders. It still accounts out there. Now, let's come to the first perspective, the first concept of psychology that is going to talk about, which is going to tell us that
How did it all start? We are going to go to its construct of development, to its assessment, to its theories. What is intelligence? Alfred Binet stated intelligence is the ability to think well, reason well, and understand well. So it is a hypothetical construct which refers to a high level of abstract thought processing. There were many other people who mentioned, which was Wechsler, the definition coming next. Intelligence is an aggregate or global capacity of an individual to act purposely, think rationally, and deal with the environment effectively. So these were some of the important definitions to start with of what is intelligence. Now let's come and dwell into the first few theories, famous theories of intelligence that we have. This was Spearman's theory, and before, just an introduction, just before the Spearman theory came the first theory, which was called the unifactor. Spearman theory is called the two-factor. There was a theory which was given by Binet only. Binet was the first person, along with his cousin, Francis Galton, who came up with the concept of intelligence, an ability that can differentiate people from another person, one person from another person. So speaking of this, unifactor was a theory which was given by Spearman. Spearman stated, Alfred Binet stated the first theory, unifactor, that we just have one composite of intelligence, which is one aspect of intelligence that will differ us from a person being intelligent, and same concept will differ us from person being not intelligent. So yes, again, being a very raw theory, it was criticized because I feel one aspect is not enough to differentiate everybody on being intelligent and non-intelligent. That is, I feel it's not something rational. Also it doesn't suffice for a theory that we talk about. Then we talk about something which is Charles Spearman. That was a two-factor theory, a beautiful theory of general factor and specific factor. General factor is something that speaks about a common intelligence which is there with everybody in the society, through which we are surviving, we are going on. It affects all your mental activities. Specific factors are specific performances, singers, dancers, gymnasts, etc. So those are specific factors. These GNS factor was a theory that came up with statistical methods of factor analysis. Then we came to Thurston theory. This was the seven primary ability of Thurston. He gave that we have seven primary ability. If you have all the seven, you'll be intelligent as an individual. So speaking of this, remember, this was also called the PMA by Thurston. Then we have different kinds of memories that we have. We have many according to Thurston's: associative, numeral, perceptual, speed, reasoning, spatial, verbal comprehension, and word fluency. You need to know, to conduct a task intelligently, Thurston stated you need to have all of these. All seven is important, else an individual is not intelligent, which is also true. If you cannot memorize, you cannot speak, you cannot numerate, you cannot identify a place that you are spatially, cannot perceive well, reason your life and individuals around, and comprehend it and speak it out, we are not intelligent. A very complicated seven primary abilities, but it does states that this is what makes us intelligent. That completes with three good theories today of intelligence, and we continue with intelligence in the next session. Thank you.
నేను ప్రస్తుతం సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి తెలుగు యూనివర్సిటీలో మరి హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్నాను. మనకు ప్రస్తుతం మరి బ్యాచిలర్ డిగ్రీలోని మరి బిహెచ్ఐసిలోని 131 బుక్లో హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ది ఎర్లీ టైమ్స్ అప్ టు 300 కామన్ ఎరా వరకు ఉన్నటువంటి పుస్తకం నుండి మరి 8th యూనిట్ ది ఎర్లీ వేదిక్ సొసైటీ అంటే తొలి వేద సమాజం గురించి. దీనిలో ఈ యొక్క తొలివేద సమాజంలో దీని నిర్మాణంగా తీసుకున్నట్టయితే లక్ష్యాలు, పరిచయం మరియు ఆధారాలు. ఈ ఆధారాలలో 2 రకాలు ఉన్నాయి: సాహిత్య ఆధారాలు, పురావస్తు ఆధారాలు. తర్వాత ఈ ఆర్యుల యొక్క దండయాత్ర వాస్తవమా లేదా కల్పితమా. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వారి యొక్క ఆనాటి ఋగ్వేద కాలం నాటి ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ, మత పరిస్థితులను తెలుసుకోవడం. మరి లక్ష్యాలలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఈ తొలి వేద కాలాన్ని మనం ఋగ్వేద కాలం అన్నాం. ఎందుకంటే వేద కాలాన్ని 2 భాగాలు చేసాం. ఋగ్వేద కాలాన్ని తొలి వేద కాలం అని, తర్వాత ఉన్నటువంటి మరి యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్ణ వేద కాలాన్ని మలివేద కాలం నాటిదిగా గుర్తించడం జరిగింది 2వ భాగంగా. మరి మనకు తర్వాత ఇండో ఆర్యన్లు ఏ విధంగా వలస వచ్చారు, ఆ వలస సిద్ధాంతాల ఆధారాలను తెలుసుకోవడం. తర్వాతది తొలివేద ప్రజల యొక్క ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ, మత స్వభావాలను మనం తెలుసుకోవడం, చర్చించడం జరుగుతుంది. దీనిలో మనకు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మరి పరిచయంలో మరియు మనకు సాహిత్య రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయి వాటిని కనుక తీసుకున్నట్టయితే సాహిత్య రికార్డులలో మనకు ముఖ్యంగా చెప్పేటువంటిది ఏంటిదంటే సాహిత్య ఆధారాలలో వేద సాహిత్యమే మనకు ముఖ్యమైనటువంటిది. మరి వేదాలను తీసుకుంటే వేదాలలో మొదటి వేదం ఋగ్వేదం, తర్వాతది యజుర్, సామ, అధర్ణ వేదాలు, మరి చతుర్వేదాలు. మరి వేదాలు అపౌరుషేయాలు అనేటువంటిది అంటే మానవులు సృష్టించలేదనేటువంటి నమ్మకం ఉంది. మరి వేదాలు శృతులు అంటే మరి ఇవి దైవికంగా అంటే దైవికం ద్వారా మరి ఋషులు, ఋషికలు విని వెల్లడించినటువంటి అని అర్థం. మరి ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క వేదాలు రచన కనుక తీసుకున్నట్టయితే 3000 సంవత్సరాల తర్వాత ఇవి రాయడం జరిగింది. అంటే 1000 నుండి క్రీస్తుపూర్వం 1000 నుండి క్రీస్తుపూర్వం 600 మధ్యన ఈ ఋగ్వేద రచన సాగి ఉండవచ్చు అనేటువంటి వాదనలు బలంగా ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ ఋగ్వేద కాలంలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి వాళ్ళ యొక్క ఋగ్వేదంలో అంటే స్తోత్రాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకు అంటే బెకబెక అంటే కప్పల స్తోత్రం అని, అంటే వర్షాకాలంలో కప్పలైతే ఈ విధంగా బెకబెక అనేటువంటి శబ్దం వస్తుందో ఆ విధంగానే ఒక కప్ప పలకగానే ఇంకో కప్ప, ఎందుకంటే వర్షాకాలంలో మొగ కప్పకు మాత్రమే గొంతులో ఆ సౌండ్ వచ్చేటువంటిది బుగ్గలు ఉంటాయి కాబట్టి మరి అది మౌఖికంగా ఒకరి నుండి ఇంకొకరికి మౌఖికంగా 3000 సంవత్సరాలు పాటించి అటు తర్వాతనే ఈ రచన సాగించారు. అంటే అంతకాలం అది మౌఖికంగానే ఉండిపోయినాయి మరి వేదాలు. అంటే ఈ యొక్క వేద యుగం మెయిన్గా వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి మరి విధానాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే వీరి యొక్క ఆర్యుల యొక్క ఋగ్వేద ఆర్యుల యొక్క సంస్కృతిని తీసుకుంటే వీరు మొదలు స్థిర నివాసాలు పెద్దగా ఏర్పరచుకున్నట్టుగా లేదు. అంటే తర్వాతనే స్థిర నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే మనకు ఋగ్వేద ఆధారాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి ఋగ్వేద సాహిత్యము, మరి పురావస్తు సంస్కృతులు,
మరియు భారతీయ నాగరికత లక్షణాలు మరి భౌతిక లక్షణాలు ఇవన్నీతో పాటు మరి వాళ్ళ యొక్క సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ మత సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి మార్పులు ఎన్నో జరిగాయి. అంటే మనం ఈ వేదాలు ఆర్యుల చేతనే మరి స్వరపరచబడినవి అన్నట్టుగా భావించడం జరుగుతుంది. మరి వేదేతర మరి భౌతిక పురావస్తు సంస్కృతులు కూడా అప్పటికే ఉన్నాయి. మరి దానికి అప్పటికే ఉన్నాయని చెప్పడానికి హరప్ప నాగరికతను మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. అంటే దీనికంటే ముందే హరప్ప నాగరికతలు హరప్ప నాగరికత సంస్కృతి ఉంది. మరి ఋగ్వేదంలోని విషయాలు మరి తర్వాత అంటే తర్వాత కొన్ని వేదాలలో కూడా మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది అనుబంధాలుగా. మరి ఇదే కాకుండా ఆనాడు అంటే తర్వాత వచ్చినటువంటి కాలంతో లేదా సమకాలీన సమాజంతో తీసుకుంటే అనేక మార్పులు జరిగినట్టుగా ఋగ్వేద కాలంలోనే మనకు కనబడుతున్నాయి స్పష్టంగా. ఎందుకంటే మరి వేద సాహిత్యంలో మరి వీరికి స్థిరమైనటువంటి నివాసాలు లేకుండా మరి స్థానిక ప్రజలతోటి కలిసిపోయినట్టుగా వాళ్ళ యొక్క ఆచార వ్యవహారాలను బట్టి తెలుస్తుంది. మరి వీరు అంటే మెయిన్గా ఈ యొక్క ఋగ్వేద ఆర్యులు వాళ్ళ యొక్క ఆధారాలంగా తీసుకున్నట్టయితే వీరు సప్త హిందూ అంటే ల్యాండ్ ఆఫ్ 7 రివర్స్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వారుగా మరి వాళ్ళ యొక్క శ్లోకాలలో తెలుస్తుంది. మరి సింధు ప్రాంతం, రెండవది అంటే మనకు జీలం, దాన్నే వితస్థానం, మరి చినాబు ఆష్కిని, మరి రావి పరుష్ని. మెయిన్గా ఈ యొక్క రావి నది యొక్క పరుష్ని ఈరావతమని, మరి హైడ్రోన్ అంటే మనకు హైడ్రోడ్స్ అని గ్రీకులు ఉచ్చరించారు. మరి ఇదే కాకుండా మరి వ్యాసుని పేరు మీద ఏర్పడినటువంటి బియాస్ విపాసి అంటాం దాన్నే. తర్వాత అట్లేజు చతుర్థి, మరి అదే కాకుండా గగ్గర్ అంటే సరస్వతి, మరి ఇది రాజస్థాన్లో ఉన్నది, ఇప్పుడు ఎండిపోయినది. మరి ఈ ప్రాంతంలో అంటే ముఖ్యంగా పంజాబ్ ప్రాంతాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. సప్తసింధు ప్రాంతం అంటే పంజాబ్ ప్రాంతాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. మరి ఇది పంజాబ్ మరియు హర్యానా గోమల్ మైదానాలను గుర్తు చేస్తుంది. మరి ఇది దాదాపుగా దక్షిణ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మరియు దక్షిణ జమ్మూ కాశ్మీర్ను కూడా భౌగోళికంగా గుర్తు చేస్తుంది. అంటే మనకు ఈ ఋగ్వేద సమాజాన్ని కనుక పరిశీలించినట్టయితే మరి ఇండో ఆర్యన్లు వాళ్ళ యొక్క వలసలను వచ్చినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే పశ్చిమాసియా నుంచి మరి భారత ఉపఖండానికి వీళ్ళు వలస వచ్చారని ఎటువంటిది బలమైనటువంటి వాదనలు ఉన్నాయి. అంటే వీరు ఒకటేసారి రాకుండా మరి వీరు తరంగాలుగా కొందరు వచ్చిన తర్వాత ఇంకొందరు మరి ఆ విధంగా తరంగాలుగా భారతదేశానికి రావడం జరిగింది. మరి వీరు వచ్చే నాటికే మరి 2000 నాటికి క్రీస్తుపూర్వం 2000 నాటికి మరి సింధు నాగరికత ముఖ్య కేంద్రాలు కూడా అంతరిస్తున్నటువంటి కాలం అది. కాబట్టి సింధు నాగరికత అంతరించిన తర్వాతనే వీరు భారతదేశానికి బయలుదేరి ఉంటారు వలసలుగా. మరి మెయిన్గా వీళ్ళ యొక్క రాజకీయ పరిపాలన ఆర్థిక వ్యవస్థలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా హరప్ప నాగరికత యొక్క ఆర్థిక మరి సాంఘిక మత పరిస్థితులు క్షీణిస్తున్నటువంటి కాలంలో వీరు వలసలుగా భారతదేశానికి ఇచ్చేసినట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ యొక్క ఇండో ఆర్యన్ల యొక్క భాష అయినటువంటి మరి ఆ భాషను కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకు సంస్కృతం, మరి ఇరానీ, లాటిన్, గ్రీకు, జర్మన్,
మరి మొదలైనటువంటి యూరోపియన్ భాషలు కూడా మనం ఇండో యూరోపియన్ భాషలుగా పిలవడం జరుగుతుంది. మరి వీటి ఆధారంగా తీసుకున్నట్టయితే మనకు వీరు ఇండో ఆర్యన్ భాషలుగా మరి వీళ్ళు వలస వచ్చినారు అన్నట్టుగానే మనకు ఆధారాలు ఎక్కువ, అంటే వీటి ద్వారా తెలుస్తుంది. అంటే ఇండో ఇరానియన్ సరిహద్దు ప్రాంతాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది. మరియు వాయువ్య భారతదేశంలోకి వీరు ప్రవేశించారు కాబట్టి మరి వాయువ్య దిక్కున్నటువంటి పర్వత కనుమలు, అంటే ఈ యొక్క ఖైబర్ బోలాన్ కనుమలను ఎక్కువ ప్రస్తావించడం జరిగింది. అంటే మనకు ఇక్కడ వీరు ఈ కనుమల ద్వారా వచ్చి కనుమల ప్రాంతం నుండి వచ్చి వీరు ఈ కనుమల్లో మెయిన్గా అక్కడ దగ్గరుండేటువంటి ప్రదేశాలలో ఉండేటువంటి జనవాసులతోటి స్థానికులతోటి కలిసిపోవడం జరిగింది. అంటే స్థానిక ప్రజలతోటి కలిసిపోవడం అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క సామాజిక ఆచార వ్యవహారాలను మెయిన్గా సమ్మిళితంగా కలుపుకొని పోవడం జరిగింది. మరి మనకు సోర్సెస్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి మనకు రెండో పాయింట్ ఏంటంటే లిటరీ సోర్సెస్, సాహిత్య ఆధారాలు. మరి సాహిత్య ఆధారాలు తీసుకున్నట్టయితే మనకు చతుర్వేదాలే ఆధారాలు. దానిలో మొదటి వేదం మరి ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్ణ వేదం. వేదం అంటే అనేటువంటి పదం విద్య నుండి ఆవిర్భవించింది. మరి విద్య అంటే తెలుసుకోవడం అని అర్థం. మరి వేదాలు ముఖ్యంగా వివిధ దేవతలకు చేసేటువంటి ప్రేయర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ శ్లోకాలను మనం ఋగ్వేదాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే దేవతలను స్తుతించినట్టుగా ఎక్కువ శ్లోకాలు ఉండడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రేయరు దేని కొరకు చేశారు వీరు అంటే ఇది మరి మతపరమైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క జీవితానికి సంబంధించినటువంటి మరి జీవిత ఆచారాలకు మరి తాత్విక ప్రశ్నలకు సమస్యలకు పరిష్కరించుకోవడానికే ప్రార్థనలు చేశారు. ఆ ప్రార్థనలలో ముఖ్యంగా యుద్ధాలలో విజయం, మరి దీర్ఘాయువు ఉండే విధంగా, మరి వ్యాధుల నుండి రక్షణ కొరకు పశువులు కావాలని, మరి గుర్రాలు, ఆహారం మొదలాంటివి మెయిన్గా వాటి కొరకే ఎక్కువ ప్రార్థనలు చేయడం జరిగింది. అంటే 4 వేదాలల్లో మెయిన్గా మనకు తీసుకున్నట్టయితే మరి సంహితలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ సంహితలు కూడా మౌఖికాలే ఆనాడు. తర్వాతనే ఋగ్వేద కాలం అంటే క్రీస్తుపూర్వం 1500 నుండి మరి క్రీస్తుపూర్వం 1000 వరకు మరి రచన సాగించినట్టు తెలుస్తుంది. మరి ఋగ్వేద సంహితలో 1028 శ్లోకాలు, సూక్తాలు మనకు ఉన్నాయి. మరి ఈ 1028 వీటిని 10 మండలాలుగా వించారు. వాటిని బుక్స్ అని కూడా అన్నాం, పుస్తకాలని కూడా అంటున్నాం. అయితే మనకు వాటిలో 10 మెయిన్గా రెండవ మండలం మరి 7వ మండలంలో అంటే భాగాలైన పుస్తకమైన అనవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఈ 2వ భాగంలో ఈ 7వ భాగం లేదా మండలంలో అంటే ఋషులకు సంబంధించినటువంటి వంశానికి సంబంధించినటువంటి వాటిని ఎక్కువ స్తోత్రాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇవి ఋషుల కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి వంశ చరిత్రలని చెప్పుకోవచ్చు. మరి 1 మరియు 8, 9, 10 ఈ మండలాలలో తీసుకున్నట్టయితే వేరుగా చెప్పబడ్డది. అంటే 1వ భాగంలో అగ్ని దేవునికి సంబంధించినటువంటి ఈ సూక్తాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. మరి 8వ దానిలో ఛందస్సుకు సంబంధించినటువంటిది ఉంది. మరి 9వ మండలంలో సోమరసాన్ని గురించి పూర్తిగా వివరించారు. 10వ దానిలో మెయిన్గా 10వ దానిలో మరి పురుష సూక్త 4 వర్ణాలు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా ఋగ్వేదంలోని సూక్తాలు, మంత్రాలు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇవి అంటే మెయిన్గా వీటిపైన రీసెర్చ్ చేసినటువంటి వారు మరి విజయనగర రాజుల కాలంలో, శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో మనకు
సాయనాచార్య వ్యాఖ్యానం రాయడం జరిగింది ఈ వేదాల పైన. మరి 19వ శతాబ్దంలో మార్క్స్ ముల్లర్ కూడా ఈ యొక్క వేదాలను ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మరి ఈ ఋగ్వేదం మరి అవస్థ నుండి అంటే ఇరాన్లోని వాళ్ళ గ్రంథమైనటువంటి అవస్థలో మరి ఋగ్వేదంలో చెప్పబడేటువంటి భాష దగ్గరి సంబంధాలు ఉన్నాయి, దాదాపుగా పోలికలు ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించవచ్చు. అంటే మనకు ఈ యొక్క ఋగ్వేదం కంటే పాతదే మరి అవస్థ గ్రంథం. మరి దానిలో మెయిన్గా అక్కడ తీసుకున్నట్టయితే ఈ రెండింటి గ్రంథాలను మనం పోలిస్తే సహజంగా చెప్పేటువంటిది ఏంటంటే హా, సా, హా, హమ, దహో, మరి ఎప్టా, హిందూ, మరి సోమ, దాస, మరి సప్త సింధు, అసుర, హౌరా అనేటువంటి పదాలు మనకు సామ్యాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. మెయిన్గా వీళ్ళ వలసలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఋగ్వేద దేవతలను ఆనాటి విధానాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి వాళ్ళు ఇండియాకు వలస వచ్చినట్టుగా మెయిన్గా ఇరాన్ నుండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి బెల్సిస్తాన్, అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్లోని బెల్సిస్తాన్, మరి తర్వాత బెల్సిస్తాన్ నుండి పంజాబ్ నుంచి కాశ్మీరు, మరి కాశ్మీర్ నుండి ఆ తర్వాతనే తూర్పుకు మరి గంగా యమున ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే మెయిన్గా ఇక్కడ మనకు అంటే ఇరాన్లో ఉండేటువంటి అవస్థకు గ్రంథానికి వాళ్ళ ఇరాక్లో ఉండేటువంటి ఈ దేవతలకు ఇక్కడ ఉండేటువంటి దేవతలకు పూర్తిగా వ్యతిరేకత ఉంటుంది. అక్కడ మంచివారు ఇక్కడ చెడ్డవారిగా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చెడ్డవారు అక్కడ మంచివారిగా మరి గుర్తించడం జరిగింది. అంటే దేవత గుణగణాలు ఇక్కడ అంటే తిరగబడినాయి. అక్కడ మంచోళ్ళు అయితే ఇక్కడ చెడ్డోళ్ళు, ఇక్కడ చెడ్డోళ్ళు అయితే అక్కడ మంచోళ్ళుగా ప్రస్తావించడం జరిగింది. అంటే మనకు ఋగ్వేదాన్ని తీసుకుంటే ఈ ఋగ్వేదంలో మరి గాడ్స్ దేవతలు ఇక్కడ మంచివారు సూర్యదేవతలు, మరి రాక్షసులేమో అసురులని, అక్కడనేమో అసురులు మంచివారని, సురలు చెడ్డవారిగా వాళ్ళ యొక్క ప్రస్తావనలో ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనకు ఋగ్వేదంలో అంటే మనకు ఇండో ఆరియన్ భాషలు మరి ఇవి ఈ రెండు కలిస్తేనే మనకు వారు ఒక రకమైనటువంటి ఆరియన్ భాషను ఉపయోగించారనేటువంటిది మరి అందరూ చరిత్రకారులు ఒప్పుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ మనకు వీరు పశ్చిమాసియా నుంచి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాత ఇరాన్ నుంచి మన భారతదేశంలో వాయువ్య ప్రాంతం కన్మల నుంచి భారతదేశానికి వీరు వలస వచ్చి ఉంటారు. అంటే ఒకరి తర్వాత ఒక గుంపు తర్వాత ఇంకొక గుంపులుగా ప్రవాహాలుగా వలస వచ్చి ఉంటారనేటువంటి నమ్మకం ఎక్కువ ఉంది శాస్త్రవేత్తలల్లా, చరిత్రకారులల్లా. మరియు భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే అంటే భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాతనే మరి యొక్క ఋగ్వేద రచన సాగించి ఉంటారు. ఎందుకంటే వలసల యొక్క సిద్ధాంతాన్ని తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఒకరు ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి వీరు చెందినట్టుగా మరి వివరించడం జరిగింది. వలసల్లో ఆర్కిటిక్ ప్రాంతానికి చెందినట్టుగా మరి ఒకరు చెప్తే అంటే బాలగంగాధర్ తిలక్ మరి ఆర్కిటిక్ ఉత్తర ధ్రువ ప్రాంతం అని చెప్పారు. మరి అదేవిధంగా ఒకరు ఒక్కొక్క తీరుగా మరి వీరు వేరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినట్టుగా, మరి ఐరోపా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినట్టుగా ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పడం జరిగింది. జార్జ్ బిడెన్ క్యాప్ మరి మరొక తీరుగా మరి వీరు మొత్తం మీద ఐరోపా నుంచి వచ్చినట్టు వాదనలు వినిపించారు. అంటే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్కియాలజికల్ రిసోర్సెస్, పురావస్తు ఆధారాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే అంటే మనకు దాదాపుగా 40-50 సంవత్సరాల నుండి మనకు సింధు, దాని ఉపనదులైనటువంటి ఇప్పుడు ఎండిపోయి కనబడేటువంటి గగ్గర్ అంటే సరస్వతి నదుల వెంబడి
మరి రీసెర్చ్లు జరిగాయి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క సింధు అంటే గగ్గర్ వెంబడి పంజాబు మరి ఉత్తరప్రదేశ్లలో రీసెర్చ్లు జరిగాయి. తర్వాత ఉత్తర రాజస్థాన్లో జరిగినటువంటి ఈ త్రవ్వకాలు హరప్ప నాగరికత అనంతరం మరి మనకు జరిగినటువంటి, అంటే హరప్ప నాగరికత తర్వాత కూడా కొన్ని సంబంధించినటువంటి నాగరికతలు మనకు బయలుపడడం, అంతకంటే ముందున్నటువంటి నాగరికతలు, హరప్ప నాగరికత కంటే ముందున్నటువంటి నాగరికతలు కూడా కొన్ని ఆధారాలు బయలుపడ్డాయి. అంటే మనకు చార్కోలోథిక్ స్థావరాలు, మరి ఇది క్రీస్తు పూర్వం 1700 నుండి మరి క్రీస్తు పూర్వం 600 వరకు కొన్ని మనకు బయలుపడ్డాయి. అంటే మనకు ఈ పురావస్తు ఆధారాలలో మెయిన్ ఏంటంటే కుండ పెంకలు మెయిన్ ఆధారాలు, కుండల యొక్క కలర్స్ మెయిన్ ఆధారాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ కుండల రకాలను బట్టి వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతిని నిర్ణయించాం. మరి ఓసిపి అంటే మనకు ఈ యొక్క ఓసిపి కలర్ను బట్టి మరి యూపీలోని సాయిపాయ్ సంస్కృతి గంగా యమున ప్రాంతానికి చెందినటువంటి మరి 100 సైట్లు మనకు బయలుపడ్డాయి. ఓచర్ కలర్డ్ ప్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి ఓసిపి అంటే. తర్వాత తీసుకుంటే బిఆర్డబ్ల్యూ అంటే బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేరికి సంబంధించినటువంటి మరి కుండలు బయలుపడ్డాయి. అంటే ఇక్కడ బ్లాక్ రెడ్ కలర్, ఎందుకంటే పై భాగం ఏమో ఒక కుండను బోరించడం జరుగుతుంది, దానిపైన ఇంకో దాన్ని బోరించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ లెవెల్ వరకు అది బ్లాక్గా ఉంటుంది, కిందనేమో రెడ్ కలర్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బిఆర్డబ్ల్యూ అన్నాం, బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేర్గా గుర్తించాం. ఇవి మెయిన్గా ఉత్తరప్రదేశ్లో మనం 1960లో కనుగొనడం జరిగింది. అత్రంజికేరాలో మెయిన్గా కనుగొన్నారు. తర్వాతది పీజీడబ్ల్యూ అంటే పెయింటెడ్ గ్రే వేర్ను మరి 1946లోని హై చిత్రంలో త్రవ్వకాలలో మరి మనకు హర్యానా అంటే అప్పర్ గంగా ప్రాంతాలలో కూడా మనకు అలాంటి బయలుపడ్డాయి. తర్వాత మనకు ఈ యొక్క పెయింటెడ్ గ్రే వేర్స్ పీజీడబ్ల్యూ సంబంధించినటువంటి కుండలు మరి రూపారు పంజాబ్ ప్రాంతంలో, మరి భగవాన్పూర్ హర్యానా ప్రాంతంలో, మరి నహు అనేటువంటి తూర్పు రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో, ఇంకా ఉత్తరప్రదేశ్లోని హలంగీర్, హై క్షేత్రం, అస్తినాపురం, అత్రంజికేరా, మరి జకేరా, మద్రాలలో కూడా త్రవ్వకాలు జరిగాయి. మా త్రవ్వకాలలో ఈ యొక్క పీజీడబ్ల్యూ పెయింటెడ్ గ్రే వేర్స్ సంబంధించినటువంటి మరి కుండలు మనకు బయలుపడ్డాయి. తర్వాతది మనం ఆర్యుల యొక్క దండయాత్ర మరి వాస్తవమా మరి అవాస్తవమా అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలి ఈ 3వ పాయింట్లో. మరి మనకు పురావస్తు ఆధారాల ప్రకారం తీసుకున్నట్టయితే మరి పెయింటెడ్ గ్రే వేర్ ఉన్నటువంటి కుండల యొక్క పాత్రే ఇక్కడ ముఖ్యం. మరి అంటే ఇక్కడ పురావస్తు శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం మరి ఋగ్వేదంలో చెప్పబడ్డటువంటి అవెస్త భాష సారూప్యతకు మరి కుండలకు లింక్ అయి ఉంది. మరి ఇక్కడ హరప్ప నాగరికత అనంతరం ఇక్కడ పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్లో చాల్కోలోథిక్ సంబంధించినటువంటి బయలుపడ్డాయి. మరి ఇక్కడ కుండల యొక్క పీజీడబ్ల్యూ సారూప్యతలు మరి సిరామిక్స్ చిత్రాలు, మరి రాగి వస్తువులు, ఈ యొక్క సారూప్యతతోటి మనం కొంత ఈ నాగరికతను నిర్మించుకోవచ్చు. అంటే ఆర్యులు పశ్చిమాసియా అంటే ఇరాన్ నుంచి భారత ఉపఖండానికి వలస వచ్చారనేటువంటి నమ్మకం మాత్రం గట్టిగా ఉంది. అంటే పురావస్తు ఆధారాలలో తీసుకున్నట్టయితే ఇండో ఆర్యన్లు హరప్ప పట్టణ నగరాలను, కోటలను నాశనం చేసినట్టు, మరి కాల్చివేయమని ఇంద్రుణ్ణి ప్రార్థించినట్టు మనకు ఋగ్వేద మంత్రాలలో ఉటంకించడం జరిగింది. మరి అంటే ఇప్పుడు రూపార్
వేర్వేరు ప్రాంతాలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే హరిప్రియం అనేటువంటి నగరాన్ని ఇంద్రుడు మరి వాళ్ళ యొక్క వేదాలలో కాల్చివేసినట్టుకుంది. కానీ మనకు పురావస్తు ఆధారాలు మాత్రం దొరకలేదు. మరి నెక్స్ట్ తీసుకుంటే గ్రహాంతర వాసులు యొక్క సమూహం వల్ల గ్రహాంతర వాసులే వచ్చి ఈ విధ్వంసం చేసి ఉంటారనేటువంటిది ఒక వాదన ఉంది. కానీ మరి గ్రహాంతర వాసులే వచ్చి ఈ యొక్క హరప్ప నాగరికతను మరి ధ్వంసం చేసినట్టుగా మనకు అట్లా కూడా పురావస్తు ఆధారాలు ఏమీ బయలుపడలేదు. తర్వాతది ఈ పెయింటెడ్ గ్రే వేరుకు పీజీడబ్ల్యూకు సంబంధించినటువంటి కుండలు ఆర్యుల దండయాత్ర మార్గాలలో మాత్రం లేవు. అంటే ఇవి వాళ్ళ మార్గంలో ఇవి లేవు కాబట్టి అవి కొంత ప్రాంతానికే పరిమితమై ఉన్నాయి. హర్యానా, ఎగువ గంగా, తూర్పు రాజస్థాన్లోని మరి భౌగోళిక ప్రాంతాలకే ఈ యొక్క పీజీడబ్ల్యూ సంబంధించినటువంటి పెయింటెడ్ గ్రే వేరు సంబంధించినటువంటి కుండలు బయలుపడ్డవి. అంటే హర్యానా, ఎగువ గంగా, తూర్పు రాజస్థాన్లోని భౌగోళిక ప్రాంతాలకే అవి పరిమితమైనవి. తర్వాత తీసుకుంటే మరి హరప్ప కాలం, హరప్ప చాల్కోలిథిక్ అనంతర కాలంలో ఈ యొక్క అంతర్భాగాలు తొలగిపోయి ఉండి మరి సాంస్కృతికంగా మరి అంటే అలంకరణ జరిగి ఉండవచ్చు. అంటే మెయిన్గా ఇక్కడ ఈ సంస్కృతి ఈ ఒకదానిలో ఒకటి కలిసిపోతున్నటువంటి కాలంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వలస వచ్చినటువంటి వారు ఇక్కడి వారిని జయించి వారి లోపల వాళ్ళను స్థానికులను కలుపుకపోవడం జరిగిందిగా మనం భావించవచ్చు. మరి మనకు ఇటీవల జరిగినటువంటి తవ్వకాలను కనుక తీసుకున్నట్టయితే అంటే ఆర్ఎస్ విశాంత్ మరి జగపతి జోషి ప్రకారం తీసుకుంటే వీరు 1975 నుంచి 76లో త్రవ్వకాలు ప్రారంభించారు. మరి ఈ యొక్క త్రవ్వకాలలో మనకు బయలుపడ్డటువంటి క్రీస్తుపూర్వం 1400 నుండి క్రీస్తుపూర్వం 1000లో మనకు బయలుపడడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు పీజీడబ్ల్యూకి సంబంధించినటువంటి ఈ పెయింటెడ్ గ్రే వేర్స్ మరియు క్రీస్తుపూర్వం 1700 నుంచి 1300 మధ్యన మనకు దొరికినటువంటి అంటే కుండల యొక్క ఆధారాలు ఉన్నాయి. మరి వాటిని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా అంటే భగవాన్పూర్ హర్యానా, మరి దదేరి హర్యానా, మరి తర్వాతది మాండా, మరి పంజాబ్ ప్రాంతాల్లో మనకు ఈ యొక్క పీజీడబ్ల్యూకి సంబంధించినటువంటి కుండలు బయలుపడ్డవి. మరి ఇవే కాకుండా ఆర్యుల దండయాత్రల్లో మాత్రం మరి ఈ యొక్క పీజీడబ్ల్యూకి సంబంధించినటువంటి ఈ కుండలు మాత్రం దొరకలేదు. మరి వీటినే మరి మనకు ఈ ఆర్ఎస్ బిషాత్ మరియు జగపతి జోషి చెప్పడం జరిగింది. మనకు ఈ విధంగా ఇవి 1750 తర్వాత హరప్ప నాగరికత మరి క్షీణించడం, దాంతోపాటు ఇక్కడ కొన్ని దొరికినటువంటి వాటిని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకి పట్టణ కేంద్రాలలో సీళ్ళు, కొన్ని తూకాలు, కొలతలు మొదలైనటువంటి కళాఖండాలు మరి ఈ హరప్ప నాగరికత కాలం నాటి మనకు కనుమరుగైపోయాయి. దాన్ని కంటిన్యూగా పాటించినట్టుగా మనకు బయలుపడలేదు. మరి వాణిజ్యం కానీ ఈ యొక్క పట్టణీకరణకు సంబంధించినటువంటి వస్తువులు కానీ మరి గ్రామీణ నిర్మాణాలకు సంబంధించినటువంటి పట్టణ నిర్మాణాలకు సంబంధించినటువంటి మాత్రం పెద్దగా కొనసాగలేదు. అంటే సమ్మిళితమైనటువంటి ఇక మరి మనకు కొనసాగాయి. అంటే 2000 నుండి 1000 క్రీస్తుపూర్వం మధ్యన ఇవి కొంతవరకు ఒక గ్రామీణ సంబంధించినటువంటి వాతావరణం నెలకొన్నదని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే తర్వాత మనకు చాల్కోలిథిక్ సంస్కృతి వైవిధ్యాలు కూడా అక్కడ కనిపిస్తాయి. మరి మనకు క్రీస్తుపూర్వం 2000 నుండి
క్రీస్తుపూర్వం 1000 మధ్య కాలానికి సంబంధించినటువంటి మరి వేద ఆర్యుల గురించినటువంటి ఆధారాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకు మెయిన్గా క్రీస్తుపూర్వం 1500 ప్రాంతంలో పశ్చిమాసియా నుండి మరి భారత ఉపఖండంలోకి మరి పెద్ద ఎత్తున వీరు వలస వచ్చి ఉంటారనేటువంటిది. మరి ఇక్కడ వలస వచ్చి ఉంటారనేటువంటి వాదనలు కొన్ని ఉన్నప్పటికీ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ పురావస్తు ఆధారాలు మాత్రం పెద్దగా మనకు దొరకలేదు. అంటే మనం ఋగ్వేద కాలంలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే వివిధ సమూహాల మధ్య మరి శత్రుత్వాలు, సంఘర్షణలు, ఘర్షణలు, మరి యుద్ధాలు కూడా జరిగాయి. అంటే పదే పదే ప్రస్తావిస్తూ అంటే తమలో తాము మరి ఆర్యులమని పిలుచుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకు వారే మరి ఆర్యులమని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆర్యులకు, అనార్యులకు, మరి ఆర్యులకు, దాసీయులకు మరి యుద్ధం జరిగినట్టుగా మరి చెప్పడం జరిగింది. కానీ అలాంటివి ఆ యుద్ధాలకు సంబంధించినటువంటి పురావస్తు ఆధారాలు మాత్రం ఏమీ బయలుపడలేదు. అంటే మనం ఋగ్వేద కాలాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకు మతపరమైనటువంటి శ్లోకాలు మరి తొలి సేకరణలో చారిత్రకమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ, సామాజిక వ్యవస్థ, రాజకీయ వ్యవస్థ, మరి మతపరమైనటువంటి విశ్వాసాలు మొదలైన వాటి గురించి అంటే మనకు అంతర్దృష్టులు మాత్రం కొంతవరకు లభించాయి. అంటే మనం ఆ తర్వాత అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవి కొంతవరకు మనం చరిత్రను నిర్మించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఇదే కాకుండా మరి ఆనాటి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది? మరి ప్రధాన వృత్తి వీరు పశుకాపరులనే చెప్పాలి. కానీ కొంతనే అంతంత మాత్రంగానే వ్యవసాయం ఉన్నది తప్ప పూర్తి వ్యవసాయం ఉన్నదని కాదు. అంటే పూర్తి కాలం, ఎక్కువ కాలం వీరు పశుకాపరులుగానే ఉండడం జరిగింది. మరి ఋగ్వేద శ్లోకాలన్నీ కూడా తీసుకున్నట్టయితే మనకు ప్రాముఖ్యత పశువులను ఉద్దేశించినటువంటి శ్లోకాలే ఎక్కువ ఉన్నాయి. మరి ఈ యొక్క ఆవును సంపదగా, కొలమానం విలువగా, మరి 100 గోవులు ఒక మనిషికి సమానంగా గుర్తించడం జరిగింది. మరి గో సంపద కలిగినటువంటి ధనవంతుని గోమత్ అని పిలిచారు. మరి ఈ యొక్క ఘర్షణలకు సంబంధించినటువంటి, యుద్ధాలకు సంబంధించినటువంటి దాన్ని ఈ యొక్క పదాలను గవిష్టి, గవేషణ, మరి గవ్యట్ అనేటువంటి పదాలను ఉపయోగించారు. గవిష్టి అంటే ఆవుల కోసం వెతకడం. మరి ఋగ్వేద ప్రజలు శత్రువులైనటువంటి మనకు పనీలు, ఈ పనీలు వ్యాపారస్తులు, సంపద కలిగినటువంటి వారు, ధనవంతులు. మరి వీరి చేతులలో మెయిన్గా వీరి దగ్గర పశువులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అందుకే వీరు పశువులను వీళ్ళ దాటికి తట్టుకోవడానికి పర్వతాలలో, అడవులలో మరి పానీలు దాచిపెట్టుకున్నారని, మరి వాళ్ళ నుండి ఇంద్రునికి చెప్పి ఇప్పించమని మరి ఆర్యులు మరి చెప్పడం జరిగింది, వేడుకోవడం జరిగింది ఇంద్రుని. అందుకే ఇంద్రుడు కొన్ని మంత్రాలలో మరి ఈ యొక్క పానీలకు మరి పంపడం జరిగింది వర్తమానం. ఎందుకంటే ఆవులను కంపల్సరీ వారికి ఇవ్వాలని, లేకపోతే తర్వాత పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించడం కూడా జరిగింది. అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ యొక్క పశువులను తెచ్చుకోవడం, మరి ఆ తెచ్చుకోవడానికి మరి ఇంద్రుడిని ప్రార్థించడం, మరి పశువుల కొరకే ఎక్కువ ఘర్షణలు జరిగాయి. మరి రక్షించేటువంటి దేవుడు, పశువులను రక్షించేటువంటి వాణ్ణి రాజా గోపతి అన్నం. అతడే గోపాలుడు, గోపతి. మరి అతడే రాను రాజా అయ్యాడు, రాజు అయ్యాడు. అంటే కొలతలను కూడా గోధులి అన్నం, మరి దూరాలను కూడా గవ్యుతి అన్నం, మరి కుమార్తెను దుహిత్ర అన్నం, మరి పశువులను
పశువుల యొక్క గుంపును, పశువులను పెంచి పోషించి పాలు పితికేటువంటి యొక్క గుంపులను మనం గోత్రం అన్నాం. అంటే ఈ గోత్రం పశువుల యొక్క గుంపు నుండే మరి గోత్రాలు వచ్చినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి అదే కాకుండా పశువులు ఎక్కువ కలిగినటువంటి వారిని ధనవంతునిగా లెక్కేసి మరి ఆ వ్యక్తిని గోమాన్ అన్నాం. అంటే పశువులు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, పశు సంపద కలిగినటువంటి వ్యక్తిని గోమాన్ అన్నాం. మరి ఆ గోమాన్కు ఎలిజిబిలిటీ సభలో సమితులలో సభ్యులు కావాలంటే మెయిన్గా గోవులు ఉండాలి. మరి ఆ విధంగానే మరి సభకు ఎవరైతే పెద్ద మొత్తంలో గోవులు ఉంటారో వాళ్ళను ఎలిజిబిలిటీ కొరకు అవి ప్రమాణంగా తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి సభకు ఒక పరిమితమైనటువంటి వ్యక్తులను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో వీరు కూడా ఉంటారు. మరి సంఘంలోని అంటే ఇక్కడ తెగలోని సభ్యులందరికేమో సమితిలో సభ్యత్వం ఉంటుంది. అంటే ఆ కుటుంబానికి అందరికీ, లేదా ఆ తెగకు పెద్దకు మాత్రం సభలో మాత్రమే ఉంటుంది. సమితిలో అందరు సభ్యులు, అంటే సభలో పరిమితమైనటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే సభ్యులు. అంటే దానికి ఎలిజిబిలిటీ మెయిన్గా గో సంపద ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ గోవును మనం టోటెంగా గుర్తించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు ఋగ్వేద జీవితంలో కానీ, వాళ్ళ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థలో కానీ, మతపరమైనటువంటి ఇతర ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలలో కానీ, ఈ యొక్క ఆవుల పెంపక విషయంలో కానీ, మరి పచ్చిక బయళ్ళ విషయంలో కానీ, ప్రతిదాన్ని ఉత్పత్తి మరి సాహిత్యంలో కానీ ఎక్కడ కానీ ఈ యొక్క ఆవుల యొక్క పెంపకాన్ని, ఆవుల గురించినటువంటి ప్రస్తావనలే ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళ యొక్క గోత్రం మరి ఇవన్నిటి నుండి కూడా మనం తీసుకుంటే మనం ఈ విధంగా ఈ యొక్క టోటమే వాళ్ళ గుర్తుగా తీసుకుని ఉంటారు. అది టోటంగా గుర్తించబడిందిగా టోటం అంటే వాళ్ళ యొక్క దానికి ఒకే దాని మీద వాళ్ళ యొక్క వంశ కుటుంబ చిత్రాలు వచ్చే విధంగా చిత్రీకరించడం జరుగుతుంది. దానిపైన మనం ఇప్పటి కూడా ట్రైబల్స్ మెయిన్గా ఈ టోటెం మెయిన్గా ఒక కర్రకు ఆ టోటెం చిత్రాలు వేసి ఆ కుటుంబం ఆ తెగ వారందరూ కూడా ఆ యొక్క టోటంని చిహ్నంగా గుర్తించి వారంతా ఒక తెగగా ఉండడం జరుగుతుంది ఇప్పటి కూడా. మరి ఆ విధంగా టోటెం ఎనిమల్గా ఆవును పూజనీయమైనటువంటి వస్తువుగా గుర్తించబడింది. ఈ ఆవుతో పాటు రెండవ స్థానంలో గుర్రాన్ని కూడా వీరు చాలా ముఖ్యమైనదిగా భావించారు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పశువులను మేపుకోవడానికి మెయిన్గా గుర్రాల మీద కూర్చొని పశు మందలను మరి కాపలా కాశారు, మరి మేపుకొచ్చారు. కాబట్టి యుద్ధాలలో కూడా గుర్రాలను మెయిన్గా వాడడం జరిగింది. యుద్ధాలలోనే కాకుండా మనుషుల యొక్క రథాలకు, మరి మనుషుల యొక్క రథాలకే కాకుండా తర్వాతనే దేవతల రథాలకు వాడారు. కానీ మొదలు ఈ ఋగ్వేద కాలంలో మనుషుల యొక్క రథాలకు ఈ యొక్క గుర్రాలను వాడడం జరిగింది. అంటే ఈ విధంగా తర్వాత అవి రవాణాకు మరి దేవత రథాలకు ఉపయోగపడ్డాయి గుర్రాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనకు ఋగ్వేద కాలంలో పశువుల పెంపకానికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అంటే ఇక్కడ పశు కాపర్లు, ఋగ్వేద ఆర్యులు మనం పశు కాపర్లుగా చెప్పుకోవచ్చు. వ్యవసాయం మాత్రం అంతంత మాత్రమే ఉంది. అంటే మనకు ఇదే కాకుండా మరి ఈ తొలివేద ప్రజలకు ఇనుము యొక్క సాంకేతికత గురించి పెద్దగా మొదటి దశలో తెలియదు. అంటే ఋగ్వేదపు చివరి దశలో మాత్రమే ఇక్కడ ఇనుము యొక్క ప్రస్తావనలు గుర్తించడం జరిగింది. అంటే ఋగ్వేదపు మొదటి దశలో మాత్రం ఇనుము యొక్క సాంకేతికత గురించి తెలియదు. మరి వారు ఎక్కువగా రాతి గొడ్డలనే ఉపయోగించారు, ఇనుప గొడ్డలను కాదు, రాతి గొడ్డలనే ఎక్కువ ఉపయోగించారు. మరి రాగి కూడా అంతగా ఉపయోగించలేదు, తక్కువనే ఉపయోగించడం జరిగింది. మరి చర్చల్లో వాళ్ళ యొక్క ఋగ్వేద కాలం నాటి ఈ తొలివేద కాలం నాటి ఈ ఆర్యుల యొక్క చర్చలో మెయిన్గా వర్షం తక్కువ ఉన్నటువంటి
ప్రాంతాల గురించినటువంటి ప్రస్తావనలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అదే కాకుండా మరి నదుల యొక్క గమ్యస్థానాలను మార్చుకునేటువంటి, అంటే నదుల యొక్క గమ్యస్థానాలను మార్చుకుంటూ ప్రవహించేటువంటి నదుల యొక్క ప్రస్తావన కూడా ఉంది. అంటే సింధు నది, మరి గగ్గర్ సరస్వతి నదిగా చెప్పుకుంటున్నాం రాజస్థాన్లోని గగ్గర్, మరి రావి. మరి ఈ యొక్క రావి పరుష్ని నదికి ఆనకట్టలు వేస్తే ఆ ఆనకట్టలను తెంపి మరి పశువులకు పచ్చిగడ్డి మొలిసే విధంగా చేసుకోవడం జరిగింది. మెయిన్గా ఆర్యులకు అనార్యులకు, అంటే ఇక్కడ ఆర్యులకు మరియు అక్కడ ఉండేటువంటి స్థానిక ప్రజలకు ఈ యొక్క రావి నది వల్లనే యుద్ధం జరిగి ఉండవచ్చు అనేటువంటి వాదనలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి 40 సంవత్సరాల యుద్ధం కానీ, మరి దశరాజ్ఞ యుద్ధం కానీ మెయిన్గా కారణం ఏంటంటే రావి నదికి కట్టినటువంటి ఆనకట్టలను గురించినటువంటి ప్రస్తావన మాత్రమే ఉంది. అదే కాకుండా మరి సట్లేజు, మరి ఇక్కడ పశువుల పెంపకం మరి అప్పుడప్పుడే ఈ ఋగ్వేదపు చివరి దశలోనే అంటే వ్యవసాయానికి మార్చడం, సాగులోకి మార్చడం, అంటే పశు కాపర్లుగా ఉన్నటువంటి వారు కొంత వ్యవసాయ అభివృద్ధిని అప్పుడప్పుడే అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి కాలం, పూర్తి కాలం కాదు, కొంతవరకు మాత్రమే వ్యవసాయం ఉంది. మరి వీరు ముఖ్యంగా ఋగ్వేద కాలం అంతా స్థిర నివాసాలు కాదు, మరియు సంచార జాతులు, మరి అర్ధ సంచారం, పాక్షికంగా మరి కొన్ని రోజులు ఒక దగ్గర, కొన్ని రోజులు ఒక దగ్గర గడుపుకుంటూ తూర్పుకు వలస వెళ్ళడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ జనాభా యొక్క అంటే చలనశీలతను బట్టి అంటే విష అనేటువంటి పదంలో వాడారు. స్థిర నివాసం ఉన్నట్టయితే పునవిషు అన్నారు. తర్వాత రీ ఎంటరింగ్, మళ్ళీ అక్కడికి వస్తే అంటే రీ ఎంటరింగ్ అవుతే పుపావిష్ అని, మరి పునరాగం జరిగితే మరి ప్రావిష్ అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే వీరు ఈ విధంగా టు ది సెటిల్మెంట్కు మళ్ళీ పునరాగమం చేయడం జరిగింది సమాజంలో. మరి ఇక్కడ సమాజంలో మెయిన్గా వీరు యజ్ఞాలు చేశారు. మరి ఈ యజ్ఞ కాలంలో వీరికి ముఖ్యంగా ఋగ్వేద ఆర్యులు త్యాగమూర్తులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వారు యజ్ఞాలు యాగాలు చేసినప్పటికీ మరి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సంపదను తోటి సమాజానికి పంచి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మెయిన్గా వాళ్ళ యొక్క ప్రస్తావనలో త్యాగాలే ఎక్కువ గుర్తు చేయడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ అంటే బహుమతుల రూపేణ మరి పునఃపంపిణీ దాన ధర్మాలు జరిగి మరి ఈ యొక్క సంఘర్షణలో ఎవరైతే విజేత అవుతారో ఆ విజేత మరి మిగతా విజేత కలిగినటువంటి వాడు, అంటే ఆ యొక్క విజేతలుగా పొందినటువంటి వారు, విజయం పొందినటువంటి వారు ఓడిపోయినటువంటి వారి దగ్గర నుండి వచ్చినటువంటి దాన్ని మిగతా సమాజాలకు వారు పంచడం జరిగింది. అంటే నివాళులు అంటాం దాన్ని. మరి ఆ నివాళులు, మరి పూజలు, బలి అనేటువంటి వాటాలలో మరి పంచడం జరిగింది. ఆ బలిని తర్వాత మరి దేవతలకు నైవేద్యం అనేటువంటి అర్థం వచ్చే విధంగా వాడడం జరిగింది. కానీ ఆనాడు భూమి మీద ఎవరికి ఎలాంటి హక్కులు లేవు, తర్వాతనే మరి హక్కులు వచ్చాయి. అంటే మనం విజయం సాధించినటువంటి దాని మీద మనకు అంటే బాగా మరి వాటాలు అనేటువంటి పేరు మీద వారు ఈ యొక్క ధనాన్ని ఈ సంపదను భాగాలుగా చేసుకొని మరి పంచడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు యజ్ఞాలు యాగాలు మరి ఇవి ముఖ్యంగా ఇవి నిర్వహిస్తే, అంటే అగ్నికి పూజ చేస్తే మరి మెయిన్గా ఈ వేడుకల్లో ఆహారము మరి మిగతా వారికి బహుమతులుగా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మనకు ఋగ్వేద కాలంలో వాణిజ్యాలు తక్కువనే ఉన్నాయి, వాణిజ్యం తక్కువనే ఉంది. మరి భూమి పైన ఓనర్షిప్ అంటే మనకు
హక్కు ఎవరికి మాత్రం లేదు. మరి సొసైటీని తీసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ పదం ఏంటంటే సొసైటీ, సమాజం. మరి సమాజం, ఈ తొలివేద సమాజంలో మెయిన్గా ఇది గిరిజన సమాజంగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే బంధుత్వం పైనే, ఇది కిన్షిప్ పైనే ఆధారపడి ఉంది. మన ఈ యొక్క తెగ, ఆ తెగలోని అందరినీ మనం జన అని పిలిచాము. ఆ జనకు హెడ్డే అంటే క్లీన్, ఆ తెగలోని ఆ వారికి సంబంధించినటువంటి తెగల్లోని వారిని అందరినీ క్లీన్గా మరి ఇక్కడ మెయిన్గా రాజుగా గుర్తించాం. అంటే రాజుతో పాటు మరి అక్కడికి అంటే పూజారులను కూడా గుర్తించడం జరిగింది. అంటే మనం మెయిన్గా ఆ తెగకు లేదా జన దానికి ఒక కింగు, ఒక ప్రీస్టు అంటే పూజారి కంపల్సరీ. వీరితో పాటు మరి ఆనాడు ఉన్నటువంటి ఆ తెగలోని ఉన్నటువంటి చేతి వృత్తుల వారు కూడా ముఖ్యంగానే గుర్తించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ రాజన్, పూజారి, చేతి వృత్తుల వారు, మరి ఈ యొక్క వీళ్ళ యొక్క మంత్రాలలో తీసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా పశువులకు సంబంధించినటువంటి దొంగతనాలు, పశువులకు సంబంధించినటువంటి సంఘర్షణలు, పశువులకు సంబంధించినటువంటి యుద్ధాలు మరి సర్వసాధారణంగా జరిగేటువంటి. అంటే మనం హైడ్రోడ్స్ ప్రాచీన కాలంలో మరి ఈ యొక్క గ్రీకులు పంజాబులోని పరుణి నది అంటే రావి నది సంబంధించినటువంటి మరి దివోదాసు కుమారుడైనటువంటి సుదాసు యొక్క మరి సుదాస్ అనేటువంటి వాడు అనార్యుడు. మరి ఈ యొక్క భరత తెగకు చెందినటువంటి వాడు. ఇతడు పురు తెగ పైన అంటే 10 మంది చెందినటువంటి 10 తెగల పైన యుద్ధం చేసి విజయం సాధించాడు. అంటే పురు ప్లస్ ఓడిపోయినటువంటి అంటే పురతెగ, అంటే ఇతడేమో సుదాస్ ఏమో భరత తెగకు చెందినటువంటి వాడు. ఓడిపోయినటువంటి వారు మెయిన్గా 10 తెగలు ఉన్నాయి. దానిలో ముఖ్యమైనటువంటిదిగా పురు తెగ. మరి ఈ పురు తెగను ఈ భరత తెగలో కలుపుకొని అది కురు తెగగా ఆవిర్భవించింది. అంటే కురుక్షేత్రం, మనం కురుక్షేత్ర మహాభారత యుద్ధం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, అంటే మనం ఆ విధంగా ఆ కురు వంశంగా గుర్తించడం జరిగింది. మరి దశరాజ్ఞ యుద్ధంలో పాల్గొన్నటువంటి తెగలంగాంక తీసుకున్నట్టయితే కొన్నిటిని మరి భరతులు, ఈ పురుడే కాకుండా యాదులు, ద్రుహియులు, అనులు, మరి తురువాసులు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ అనార్యులు మరి వీళ్ళ యొక్క గురువు మరి విశ్వామిత్రుని వదిలి మరి ఆ వశిష్ఠుని తీసుకోవడం, మరి వీటి యొక్క ప్రస్తావనలు కూడా మనకున్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క సుదాసు చేసినటువంటి యుద్ధంలో తీసుకుంటే మరి దశరాజ్ఞ యుద్ధంలో ఈ యొక్క దశరాజ్ఞ యుద్ధం 5 మరి తెగలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే 5 తెగలేమో ఆర్యులు, 5 తెగలేమో అనార్యులు, మొత్తం 10 తెగలతోటి యుద్ధం చేసి విజయం సాధించాడు. అంటే ఇక్కడ ఆర్యులు అనార్యులు కలిసిపోతున్నటువంటి కాలంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సుదాస్కు సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి వాడు మరి ఇంద్రుడు ఇక్కడ ఆర్యుడు. మరి ఇతడు చేసినటువంటి యుద్ధాలు ఆర్యానార్యులతోటి చేశాడు. అంటే 24 అవర్స్ ఎవరైతే ఇంద్రుణ్ణి తనను కాపాడమని కోరుకుంటారో వారికి అభయముద్ర ఇచ్చి మరి కాపాడేటువంటి వాడు ఇంద్రునిగా చెప్పబడడం జరిగింది. అతన్ని ఎదిరించేటువంటి వారు ఎవరు లేరు అనేటువంటిది మనకు ఈ యొక్క ఋగ్వేద కాలంలో అర్థమవుతుంది. అంటే మనకు ఇవి ఈ యొక్క అంటే వంశాల నుంచి ఎంపిక చేసినటువంటి వారిని మనం రాజా అన్నం, అదే రాజ్యాన్నం, మరి అతన్ని రాజు అన్నం. తర్వాత మరి ఇక్కడ ఎక్కువ గోవులు ఉన్నటువంటి వాడే రాజన్ అయ్యాడు. ఎందుకంటే ఆ గోపతి
ఆ గోపతులందరూ కలిసే రాజన్ను ఎన్నుకున్నారు. అంటే గోవులు ఉన్నటువంటి వారు ఒక లీడర్ను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అతడే చీఫ్ మిలిటరీ లీడర్గా, కమాండర్గా, మరి యుద్ధాల నుంచి ప్రజలను, ఆవులను, పశువులను రక్షించేటువంటి వాడుగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. అంటే ఇక్కడ తెగ నాయకుడు, అంటే ఈ తెగ జన అనేటువంటి దానికి అతడు నాయకునిగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. అంటే మనం కొన్ని తెగలు కలిస్తే క్లేన్ అంటాం. కొన్ని తెగల యొక్క సమూహమే తెగ లేదా విష్ అన్నాం. మరి కొన్ని విషులు కలిస్తే గ్రామం, మరి గ్రామంలోని ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి హెడ్ను కుల అన్నాం. మరి అంటే ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని కుల అన్నాం. ఆ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి వయసులో పెద్దవాడు ఎవరుంటే అతన్ని హెడ్గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అతన్ని కులప అన్నాం. కుల నుంచి కులప వచ్చింది. మరి ఇవి ఆ కులప కలిసి మరి రాజన్ను ఎన్నుకునేటువంటి వారు. అంటే ఇక్కడ రాజన్ అంటే ప్రకాశించడం, నాయకత్వం వహించడం, అంటే మెయిన్గా గోవులను చూపించేటువంటి వారుగా మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా ఇది పితృస్వామ్యానికి సంబంధించినటువంటి సమాజం. ఎందుకంటే కొడుకు ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చారు, కొడుకు పుట్టాలనేటువంటిది మరి శ్లోకాలల్లా ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఎందుకంటే యుద్ధాలల్లా కుమారుడే పాల్గొంటాడు కాబట్టి మరి ఇక్కడ మెయిన్గా ఆ విధంగా తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ కొన్ని తెగలల్లా పూర్తి లేడీసే ఉన్నటువంటి తెగలు కూడా ఉన్నట్టుగా మనకు ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. అంటే ఆనాడు మరి భర్తతో పాటు భార్య కూడా విద్యావంతురాలై కార్యక్రమాలలో భాగస్వాములుగా పంచుకోవచ్చు. మరి వాళ్ళకు మేజర్ అయిన తర్వాతనే మ్యారేజ్ చేసుకునేటువంటి హక్కు. మరి స్త్రీకి మాత్రం కొంత ప్రిఫరెన్స్ తగ్గి ఉన్నదని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అతడు ఆమె తండ్రి, మరి భర్త, కుమారుల యొక్క ఆధీనంలో, పర్యవేక్షణలో ఉంటారనేటువంటిది. మరి విద్యలో సమానమైనప్పటికీ మరి ఈ యొక్క పురుషాధిపత్యం ఉందని అర్థమవుతుంది. మరి విద్య మొత్తం మౌఖికంగానే జరిగింది, వల్లే వేయడమే. మరి ఋగ్వేదంలో దాసులు, దస్యులు, దాస అనేటువంటి పదాలు ఎక్కువ వినబడ్డాయి. మరి వీరు ఈ దస్యులు లేదా దాసులు మరి చీకటి డార్క్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వారుగా, మరి వీరు అంటే పెదవి విప్పరు, మునులు ముక్కు మూసుకొని అంటే యోగముద్రలో ఉండేటువంటి వారిగా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇదే కాకుండా సంతానోత్పత్తి ఆరాధనకు చెందినటువంటి మరి అలాంటి యొక్క జననాంగాలను పూజించడం జరిగింది. మరి ఈ పూజా విధానాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి ఆర్యుల కంటే ముందే మరి అనార్యులు కూడా వాటిని పూజించినట్టు, హరప్ప నాగరికతలో కూడా పూజించినట్టు, మరి ఆరాధించినట్టు ఉంది. అంటే ఇక్కడ శత్రు ప్రసంగాలు చేయడానికి మెయిన్గా పశువులతో ధనవంతులైనటువంటి వారు, మరి బలిష్టమైనటువంటి కోటల్లో నివసించేటువంటి వారు, సంపదలో ధనవంతులైనటువంటి పనీలు ఈ యొక్క ఆర్యులకు శత్రువులని చెప్పడం జరిగింది. అంటే పశువులు ఎక్కువనే హరప్ప నాగరికతలు అన్నట్టు. మళ్ళీ వీళ్ళకంటే మించి ఉన్నప్పటికీ, వీళ్ళు పశుకాపరులు అయినప్పటికీ మరి అనార్యుల దగ్గర కూడా పశువులు ఉన్నాయని, మరి బలమైనటువంటి కోటల్లో ఉన్నారంటే సంపద ఎక్కువ ఉన్నదని, మరి ధనవంతులు, వ్యాపారులు, పనీలని చెప్పడం జరిగింది ఋగ్వేద మంత్రాలలో. మనం ఈ దశరాజ్ఞ యుద్ధంలో పాల్గొన్న సుదాసు, మరి భరత ప్లస్ పురు తెగలు కలిసి కురు, మరి ఈ యొక్క సమూహాలకే మెయిన్గా యుద్ధం జరిగాయి అనేటువంటిది. మరి ఆనాటి యొక్క సమాజాన్ని తీసుకున్నట్టయితే మరి నేత నేసేటువంటి కార్మికులు, మరి కమ్మరి, వడ్రంగి, ఎందుకంటే రథాలను చెక్కడం, బండ్లను తయారు చేయడం,
ముఖ్యం. యుద్ధానికి సంబంధించినటువంటి రథాలను తయారు చేయడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వడ్రంగికి మరి ఎక్కువ విలువ ఉండడం జరిగింది. తర్వాత తోలుతోటి తయారు చేసేటువంటి ఈ పరికరాలు, వస్తువులు, మరి తోలు కార్మికులు కూడా ఎక్కువనే ఉన్నారు. మరి రథాలను తయారు చేయడానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి సమూహం ఉంది. మరి వీరే కాకుండా పూజారులు ఉన్నారు. అంటే నేతవారు, కమ్మరి వారు, వడ్రంగి వారు, తోలు పని చేసేటువంటి వారు, రథాలను తయారు చేసేటువంటి వారు, పూజారులు, మరి ఇవన్నీ ఆనాటి యొక్క సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ భాగాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఇంకా రథాలను అంటే ధనవంతులైనటువంటి వారు రథాలను, పశువులను బహుమతిగా మరి ప్రజలకు పంచిపెట్టారు. మనకు పూజారి అంటే ఆచారాలు, గిరిజన అధిపతి కూడా మరి పూజారిలో అంతిమంగా మనకు నిర్ణయం పూజారిదే ఉంటుంది. అంటే పెద్దలు నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు, ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు మరి పెద్దల యొక్క నిర్ణయం కూడా ముఖ్యమైనదే. అంటే మనకు యొక్క మనిషిని చంపితే దానికి పెనాల్టీ 100 ఆవులు, అంటే మనిషి యొక్క ప్రాణం 100 గోవులతోటి సమానంగా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ పాలిటీ తీసుకున్నట్టయితే మనకు నెక్స్ట్ పాయింట్ 4 వర్ణాలుగా ఋగ్వేదంలోని మనకు పురుష సూక్తంలో 10వ భాగంలో పురుష సూక్తంలో చెప్పడం జరిగింది. మరి దీన్ని బట్టి అందరూ మరి వర్ణాలను పాటించినట్టుగా మాత్రం ఏమీ లేదు. మరి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనేటువంటి వాటిని ఈ యొక్క అంటే 10వ మండలంలోని 90వ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. మరి 4 వర్ణాలను పూర్తిగా పాటించినట్టుగా మాత్రం లేదు. మరి ఇక్కడ మనకు ట్రైబల్ అసెంబ్లీ ఉంది, గణ, విధాత, సభ, సమితిలు ఉన్నాయి. మతాన్ని తీసుకుంటే మరి ఇక్కడ అంటే శత్రువులను నాశనం చేయమని ఇంద్రుణ్ణి ప్రార్థించారు. మరి ఇంద్రుణ్ణి అయితే ఎవరైతే ప్రార్థిస్తారో వాళ్ళకు పూర్తి రక్షణ ఉంటుందని ఇంద్రుడే చెప్పాడు. వీళ్ళ తర్వాత అగ్ని దేవునికి చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వీళ్ళ మతంలో ప్రధాన దేవుడు ఇంద్రుడు, ఋగ్వేద కాలంలో ఇంద్రుడు. మరి రెండవ దేవుడు అగ్నిదేవుడు. మరి ఇతనికి ఋగ్వేదంలో ఎక్కువ ఆ ఇంద్రుని తర్వాత ఎక్కువ శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఈ అగ్నిదేవుని పైనే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే పొగ రూపంలో మరి ఇక్కడ భూమి, పైలోకంలో ఉన్నటువంటి స్వర్గ దేవతలు, భూమి అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవులు, మరి స్వర్గలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవతలకు ఆయన మధ్యవర్తిగా పనిచేయడం జరిగింది. అంటే మెయిన్గా ఈ యొక్క అగ్నిదేవుడు మరి గృహ దేవతగా, మరి వివాహాలకు సాక్షిగా, మరి ఈ యొక్క గృహంలో కేంద్రంగా మనం ఇప్పటికి కూడా మరి ఈ యొక్క నిప్పును, అగ్నిని మనం పొగుడుతున్నాం, పూజిస్తున్నాం. మరి అగ్ని మెయిన్గా సూక్ష్మజీవులను నాశనం చేసేటువంటిదిగా మరి చెప్పడం జరిగింది. 3వ దేవతను తీసుకుంటే వర్ణుడు. మరి తర్వాత దేవతలను కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనం యమదేవుడు కూడా, తర్వాత అది సూర్యదేవుడు, మరి సోమదేవుడు. మరి ఋగ్వేదంలో 9వ మండలంలో మెయిన్గా ఈ యొక్క వాయువ్య ప్రాంతంలో దొరికేటువంటి పర్వతాల్లో దొరికేటువంటి సోమ మొక్క నుండి సోమరసాన్ని తయారు చేసి యజ్ఞకాలంలో వాటిని అగ్నికి లేదా తాగడానికి ఉపయోగించారు. ఆ ఉపయోగిస్తున్నటువంటి కాలంలో రుబ్బు రోలుకు కూడా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే రుబ్బి తయారు చేయాలి కాబట్టి. మరి నెక్స్ట్ దేవత మరి సూర్యదేవత, సావిత్రి దేవత. మరి ఆమెకు సంబంధించినటువంటి దాన్నే మనం గాయత్రి మంత్రోపదేశం అన్నాం. అదే సూర్య నమస్కారం, ఉపనయనం. మరి ఈ విధంగా మనకు రుద్ర, మరి గంధర్వులు, అప్సరలు, మరి మరుతులు, విశ్వదేవతలు, మరి ఇలాంటి వారు మనకు ఎక్కువగా పురుష దేవతలే ఉన్నారు. స్త్రీ దేవతలు చాలా తక్కువ ఉన్నారు. అంటే మనకు ఈ యొక్క విధానంలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే మతం మాయా కర్మల పైన ఆధారపడి లేదు, చర్చల పైనే ఆధారపడి ఉందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు.
ఇక మనకు ఈ యొక్క దీనిలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి సావిత్రి దేవతకు ఓం భూర్భువం స్వ తత్సవితుర్వరేణ్యం భార్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యోనం ప్రచోదయాత్ మరి ఇలాంటి మంత్రాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, ఉంటాను. థ్యాంక్స్.
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ আৰু আজি এবনৰ্মেল চাইকলজিৰ আমি আৰু এটা ভাগ পঢ়িম। সেই ভাগত থাকিব আমাৰ মুড ডিজঅৰ্ডাৰ্ছ, যিবোৰ আমি কমনলি জানো, আৰু লগতে আত্মহত্যা এজ ইন ছুইচাইড। কিন্তু প্ৰথমতে আমি ফ'কাছ কৰিম মুড ডিজঅৰ্ডাৰ্ছ কি হয় বা মুড ডিজঅৰ্ডাৰ কিয় হয়, কেনেকৈ হয়, সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব গ'লে বা যদি আপোনালোকক থুলমূলকৈ বুজাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কথা হ'ল যে মুড আৰু ইম'শ্যন, এনেকুৱা লাগে কি এই দুটা শব্দ বহুত একেই হয়, কিন্তু কথা হ'ল যে ইম'শ্যন আমাৰ বহুত পুতুককৈ আহে আৰু পুতুককৈ নোহোৱাও হৈ যায়। লাইক অকণমান টাইমৰ কাৰণে বহুত বেছি মানে ফূৰ্তি পাইছোঁ, তো কণ্টিনিউৱাছ হাঁহি গৈছোঁ, লাইক 1 মিনিট 2 মিনিট, কিন্তু সেই জয় যিটো এটা ফিলিং, সেই একদম ভাল লগা ফূৰ্তি ফিলিং, সেইটো ধৰি লওক 2 মিনিট 3 মিনিট তেনেকুৱালৈকেহে চলে। তো সেইটো কি হয়, সেইটো ইম'শ্যন হয়। লাইক মই হেপ্পী হৈ আছোঁ এণ্ড পুতুককৈ লাইক মই জয়ৰ ইম'শ্যন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ। কিন্তু মুড কি হয়, মুড অকণমান দীঘলীয়া হয়। যেনেকৈ ইম'শ্যনটো ফটাককৈ আহিলে আকৌ তাৰপিছত গুচি গ'ল, কিন্তু মুড অলপ দীঘলীয়া, যে আজি মোৰ ইমান মনটো ভাল লাগি থকা নাই। তো এইটো মনটো ভাল লাগি থকা নাই বা মোৰ মানে আজি ভালেই লাগি আছে কিবা এটা, এই ভাল লগাটো এনেকুৱা নহয় কি 1 ঘণ্টা পিছত আকৌ বেয়া লগা হৈ যাব বা আকৌ হাফ এন আৱাৰ পিছত, আধা ঘণ্টা পিছত আকৌ ভাল লগীয়া হৈ যাব, ছুইচ হৈ নাথাকে। যে মোৰ আজি লাইক কেইদিনমানৰ পৰা কাম চাম চব ঠিকেই চলি আছে, চ' মোৰ ভালে লাগি আছে, এইটো এটা ছাষ্টেইন মুড হয়, মানে দীঘলীয়া এটা আমি ফিল কৰা এফেক্ট বুলি যিটো আমি কওঁ। কিন্তু য়েছ, ইম'শ্যনত পুতুককৈ মানে চেঞ্জ হৈ যায় বস্তুবোৰ। হঠাৎ আমি ছাৰপ্ৰাইজড ফিল কৰি দিওঁ, অ'কে, জয়ৰ লগত ছাৰপ্ৰাইজো আহি যায়। তো তেনেকৈ কানেক্টেড ইম'শ্যনছবোৰ যিবোৰ আছে, আমি সেইবোৰ শ্ব' কৰোঁ, আমি সেইবোৰ মেনিফেষ্ট কৰোঁ, ঠিক আছে। তো ইয়াতে কৈছে যে ইম'শ্যনছ শ্বৰ্ট লিভড হয়, ডেফিনেটলি শ্বৰ্ট লিভড হয়। ইম'শ্যনছ কম হয় এজ কম্পেয়াৰ টু, যেতিয়া আপুনি মুডৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব, ইম'শ্যন সদায় খন্তেকীয়া হয়, কিন্তু মুড আমাৰ দীঘলীয়া হয়। তাৰপিছত কৈছে যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইম'শ্যনছ আছে, কিন্তু পল একমেন আছে, পল একমেনে যিকেইটা ইম'শ্যন ৰেকগনাইজ কৰি দিছে, বা সেই ইম'শ্যন কেইটা কি হৈছে, গোটেই পৃথিৱীতে কমন ইম'শ্যন হয়। তেওঁ বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি, বহুত ষ্টাডিজ পঢ়ি তেওঁ কৈছে। তো তেনেকুৱা কমন কিছুমান ইম'শ্যনছ কি আছে, যেনেকৈ জয়, ডেফিনেটলি বহুত ফূৰ্তি লাগিছে। তাৰপিছত প্ৰাইড, লাইক মোৰ ভাল লাগিছে, মই প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ, কোৱাইট এ কমন ইম'শ্যন। আমাৰ অসমতো কোনোবাই প্ৰাউড ফিল কৰিব পাৰে, আৰু সেইফালে ফিনলেণ্ডতো কোনোবাই প্ৰাউড ফিল কৰিব পাৰে, ৰাইট। তাৰপিছত এংগাৰ, য়েছ, খংটো কি হয়, এইবোৰ বেছিক ইম'শ্যন, জন্মগত হয়। আমি কিছুমান বস্তু ইননেট হয় বুলি যে কয়, ইম'শ্যনটো আমাৰ বহুতখিনি ইননেট হয়, আমি লগত লৈ আহোঁ ইম'শ্যন। তো এংগাৰ এটা হ'ল। তাৰপিছত গিল্ট কি হয়, আমি কেতিয়াবা যদি অকণমান উল্টা পুল্টা কৰি দিওঁ বা কৰিব নালাগিছিলে কিন্তু কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত আমাৰ কি হয়, এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিলে, সেই ফিলিংটো ন, যে ঠিক নকৰিলোঁ, সেইটো কি হয়, গিল্টি ফিলিং। অ'কে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফিলিং আছে। ছেডনেছ, মন বেয়া লগা, বা মন ভাল লাগি থকা নাই, তো এইবোৰ হৈছে কমন ইম'শ্যনছ। তাৰপিছত এতিয়া মুড কি হয়, মুড ক্লাছিফাই কৰিব পাৰি ইদাৰ পজিটিভ মুড নাইবা নেগেটিভ মুড। এনেকুৱা কি হয় ইয়াতে, যেতিয়া ছিৰিয়াছ আমাৰ কিবা ইছ্যুজ হৈ আছে, কিবা ডিছফাংচন চলি আছে, কামত কিবা ইছ্যুজ হৈছে, পঢ়াত কিবা ইছ্যুজ হৈছে, ফেমিলি ইছ্যুজ, ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইছ্যুজ, তো তেনেকুৱা ধৰণত কি হয়, সেইটো মুডত এফেক্টটো পেলায়। যদি ঘৰুৱা কিবা প্ৰব্লেম চলি আছে, তেতিয়া মুড কামতো অকণমান এফেক্ট হ'ব পাৰে। যদি আমি কাৰোবাৰ লগত অকণমান ওলাই গৈছোঁ, ষ্টিল
ইউজুৱেলি আমি যদি বহুত একদম হ্যাপি জলি এনেকুৱা মানুহ হয়ো কিন্তু বিকজ আমাৰ মুড ভাল নহয় আমাৰ মুড কি হৈছে বৰ্তমান আমাৰ মুড নেগেটিভ হৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আম, আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো এটা নেগেটিভ মুড হয় বা আগেন পজিটিভ মুডত কি হয় যে অ'কে প্ৰব্লেমছ হৈ আছে মোৰ অকণমান খেলি মেলি হৈ আছে মই টাইমমতে ছাবমিট কৰিব পৰা নাই বাট ফাইন মই হেণ্ডেল কৰি ল'ম এণ্ড আই এম ভেৰি পজিটিভ মই লাইক ঠিক আছে হৈ যাব গতিকে সেই এনেকুৱা নহয় কি এনি টাইম আমাৰ চব ক্ষেত্ৰতে নেগেটিভে হৈ থাকিব বাট দেৰ আৰ টাইমছ এনেকুৱা বহুতবাৰ হয় যে অ'কে লাইক পজিটিভো আমি ফিল কৰোঁ যদিও আমাৰ প্ৰব্লেমছ হৈ আছে বা কিবা মিলা নাই বস্তুবোৰ হোৱা নাই ষ্টিল আমি পজিটিভ ফিল কৰোঁ তো বেচিকলি মুড আমাৰ কি হৈছে একফালে পজিটিভ আছে আৰু একফালে আমাৰ নেগেটিভ আছে এতিয়া কৈছে যে মুড ডিজৰ্ডাৰবোৰ চিৰিয়াছ চেঞ্জ হয় চিৰিয়াছ চেঞ্জ কিহত হয় আমাৰ মুডত হয় আৰু ইয়াতে কি হয় ডিষ্ট্ৰেছ আৰু ডিছফাংচন যে আমাৰ চিন্তা বহুত হৈছে আৰু ইউজুৱেলি এজন হেল্ডি মানুহে যেনেকৈ ফাংচন কৰে হেল্ডি বুলি কোৱাৰ লগে লগে স্বাস্থ্যৱান বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য প্লাছ আমাৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্য যেতিয়া দুটাই ঠিককৈ চলি আছে যেতিয়া দুটা ঠিককৈ চলি থকা নাই তেতিয়া কি হয় আমি উই আৰ নট ইন আ গুড হেল্থ আমি এটা ভাল হেল্থত নাই ৰাইট চ' এটাতো এগালমান টেনশ্যন আমাৰ লাইফত এগালমান ষ্ট্ৰেছ হৈ আছে পাৰা নাই এণ্ড তাৰে উপৰি ফিজিঅ'লজিকেলি চাইকলজিকেলি ইম'চনেলি আমি নাই পাৰা হেণ্ডেল কৰিবলৈ তো তেতিয়া কি হয় লাহে 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 আমি মুড ডিজৰ্ডাৰৰ ফালে আমি ঢাল খাই যাওঁগৈ এতিয়া কৈছে যে এজন মানে মানুহে যদি এনেকুৱা ফ্লাকচুৱেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে মুডত ফ্লাকচুৱেশ্যন মানে কি হয় চেঞ্জবোৰ যিটো এইমাত্ৰ ভাল লাগি যোৱা এইমাত্ৰ বেয়া লাগি যোৱা এইমাত্ৰ বহুত বেছি বেয়া লাগি গৈছে দেন অলপ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঠিক ফিল কৰা তো তেতিয়া কি হৈছে লাইক বহুত সঘনে ফিল কৰি আছে তেতিয়া য়েছ আমি লাহেকৈ ক'ব পাৰোঁ ইয়াত মানুহজনৰ অকণমান মুড ডিজৰ্ডাৰৰ ফালে ঢাল খাইছে বাট আগেন আমি কনফাৰ্ম কৰিব নোৱাৰোঁ যে এইটো মুড ডিজৰ্ডাৰ হৈছে কিয় কাৰণ কি অকল যে কাৰোবাৰ কেতিয়াবা কি হয় অকণমান দিন বেয়া চলি থাকিলে ইফাল সিফাল হৈ যায়গৈ কিন্তু সেই এসপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ কোনোবাই যদি নিজৰ সেই ইউজুৱেল ষ্টেটত নাই তো সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে মুড ডিজৰ্ডাৰ হৈ গৈছে কিন্তু এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ব পাৰে যদি আমি নিজৰ এনেকৈ ধ্যান নাৰাখোঁ আৰু আমাৰ যদি এনেকুৱা হিষ্ট্ৰী আছে যে ফেমিলিটো চাইকলজিকেল ইছ্যুজ আছে বা বহুত পুতুককৈ মই যিবোৰ বস্তুবোৰ আহে বা প্ৰেছাৰে হওক ৱৰ্ক প্ৰেছাৰ হওক বা পঢ়াৰ প্ৰেছাৰ হওক মই হেণ্ডেল কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে কি হয় বহুত কেইটা কাৰণ থাকে যিয়ে মানে অৰিহণা যোগায় যে মুড ডিজৰ্ডাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত কৈছে যে যিবোৰ মানুহ আছে ন হেল্ডি স্বাস্থ্যৱান মানুহ তেওঁলোকৰ কেতিয়া কি হয় যেতিয়া ছেড হৈ থাকে যেতিয়া দুখত থাকে বা যেতিয়া বহুত বেছি ফূৰ্তিত থাকে আকৌ এটা নৰ্মেল এটা ষ্টেটলৈকে ঘূৰি আহে হয়নে যদি ফূৰ্তি হৈছে এনি টাইমটো কণ্টিনিউৱাছ লাইক 1 hour 2 hourলৈকে হাঁহিয়ে নাথাকে ৰাইট বা কাৰোবাৰ যদি একদম দুখ হৈছে লাইক 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা কান্দিয়ে নাথাকে ৰাইট এটা পইণ্টত কি হয় ফাইন কান্দি ল'লো চব লাইক আউটব্ৰাষ্ট হৈ গ'ল এভৰিথিং ইজ ডান তাৰপিছত কি হয় আমি নৰ্মেল এটা ষ্টেটলৈকে গুচি আহোঁ আৰু আই থিংক চব আই থিংক নহয় কোৱা হৈছে যে লাইক চব নৰ্মেল মানুহে সেইটোৱে কৰে দে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইট তেওঁলোকে কি কৰে ৰেকগনাইজ কৰে যে অ'কে মোৰ মন বেয়া লাগি আছে আৰু অ'কে মোৰ ভাল লাগি আছে তো লেট মি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইট এণ্ড তাৰপিছত আমি নৰ্মেল ষ্টেটলৈকে আহোঁ কিন্তু যিবোৰ মানুহৰ মুড ডিজৰ্ডাৰ আছে তেওঁলোকৰ আকৌ এই নৰ্মেল ষ্টেটটোলৈকে অহা ইজি নহয় যদি তেওঁলোকৰ মন বেয়া লাগি গৈ আছে তো সেইটো জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং আৰু গৈ থাকিব
যিমান ডিপকে পাৰে সিমান ডিপকে লাহে 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 গৈ থাকিব বা কাৰোবাৰ এনেকুৱা হৈছে যে ইউফোৰিয়া ফিলিং হৈছে যে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মনটো তো ইমানেই মানে মন ভাল লগা টাইমত তেওঁলোকে খাব পাহৰি যাব শুব পাহৰি যাব এনেকুৱা কিছুমান কেছেছ গৈছে য'ত লাইক মানে গাৰ্ডেনিং কৰি ইমানেই ফূৰ্তি পাইছে ফুলৰ মাজত থাকি ইমানেই ফূৰ্তি পাইছে যে খোৱা নাই অকল ফুলবোৰত পানী দি গৈছে এনেকুৱা 2 দিন 3 দিন 4 দিন এসপ্তাহলৈকে বাছ পানীয়ে দি গৈছে দেন আকৌ তাৰপিছত কি হয় লাহে 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 আকৌ স্যাড জোনলৈকে যাব ধৰে লাইক নৰ্মেল ষ্টেটটোলৈকে নাহে এইডাৰ বহুত বেছি হ্যাপি ষ্টেটৰ ফালে গৈছে যিটো আমি মেনিয়াক বুলিও কৈ দিওঁ একদম এক্সট্ৰিম লেভেল অফ হ্যাপিনেছ লাইক ইমান কি মানে কেতিয়াবা আমি কুৱেশ্যন কৰি দিওঁ এজ নৰ্মেল হিউমেন বিংছ বা এজ আমাৰ নৰ্মেল লেভেল যিটো আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেট আমি কুৱেশ্যন কৰি দিওঁ যে ইমান কিয় হেপী হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বা ইমানেই ছেড হ'বলগীয়া কি আছে তো ইটছ লাইক পলাৰ্ছত গুচি যায় মাজত নহয় এইডাৰ ওৱান এক্সট্ৰিম য'ত পজিটিভ বহুত ফিল কৰি আছে মেনিয়া অৰেঞ্জ বহুত বেছি ছেড ডিপ্ৰেছড জ'নত গুচি যায়গৈ সেয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে যিটো আমিও ডেফিনেটলি ফিল কৰোঁ এজ নৰ্মেল হিউমেন বিংছ আমিও ফিল কৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ইম'শ্যনছবোৰ বহুত বেছিকৈ ফিল কৰে এতিয়া এই বস্তুখিনিয়ে শ্লাইডত দিয়া আছে মই জাষ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে এবাৰ পঢ়ি দিওঁ অসমীয়াত গোটেইখিনি যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ হৈ যায় অ'কে তো এতিয়া কৈছে যে মুড ৰোগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে মুড আৰু ইম'শ্যন শব্দবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰা প্ৰয়োজন ইম'শ্যন হৈছে সৰল আৰু সংক্ষিপ্ত অৱস্থাৰ অনুভূতি যাৰ সাধাৰণতে এটা জনা কাৰণ থাকে কিন্তু মুড হৈছে অধিক দীৰ্ঘস্থায়ী অনুভূতি যাৰ স্পষ্ট আৰম্ভণি প্ৰায়ে দেখা নাযায় সুখ গৰ্ব ৰাগ দুখ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ইম'শ্যন থাকে যেতিয়া মুড ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হিচাপে বৰ্গীকৃত হয় মুড ৰোগ হৈছে একে ব্যক্তিৰ মুডত গুৰুত্বৰ পৰিৱৰ্তন যি মানসিক চাপ আৰু কাৰ্যবিধিত ব্যাঘাত ঘটিব পাৰে সৰু মুড বিঘ্নবোৰ মুড ৰোগৰ সৈতে সমান ধাৰাত থকা বুলি গণ্য কৰা হয় দৈনন্দিন জীৱনত মুড পৰিৱৰ্তন হোৱা এজন সাধাৰণ ব্যক্তি আৰু মুড ৰোগযুক্ত ব্যক্তিৰ মাজত কেৱল পৰিসৰৰ দিশে পাৰ্থক্য থাকে নহয় অনুভূতি ধৰণত এইটো মৰ্ম অৱস্থাত ব্যাধিসমূহৰ প্ৰতি আয়োজনৰ দৃষ্টিভংগী ৰূপে জনা যায় মানুহে দুখ আনন্দৰ সময়ৰ পৰিৱৰ্তী সময়ত স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ উভতি যাব পাৰিব যি মুড ডিজৰ্ডাৰৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ নহয় সাধাৰণতে কোনো ব্যক্তি এটা অলপ সময়ৰ পাছত স্বাভাৱিক অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মুডত আনুষংগিককৈ ডাঙৰ পৰিমাণৰ নিয়ন্ত্ৰণ অনুভৱ কৰে মুড ডিজৰ্ডাৰৰ লোকবোৰতকৈ তাৰপিছত কৈছে যে মুড ৰোগসমূহক অ'কে এইখিনি মই এতিয়ালৈকে ডিছকাছ কৰা নাই তো বেচিকেলি যিখিনি আমি এতিয়ালৈকে ডিছকাছ কৰিছোঁ প্ৰথম কথা আমি ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব যে মুড আৰু ইম'শ্যন দুটা বেলেগ বস্তু ইম'শ্যন আমাৰ শ্বৰ্ট লিভড হয় বা খন্তেকীয়া হয় আৰু মুড দীঘলীয়া হয় সেই বস্তুটো আৰু ইম'শ্যন আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যেনেকৈ ইয়াতে দিয়া আছে সুখ গৰ্ব ৰাগ দুখ এক্সেট্ৰা এইবোৰ আমাৰ ইম'শ্যন হয় আৰু আমাৰ মুডৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছোঁ যে পজিটিভ বা নেগেটিভ মুড হয় আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এইটো পেৰাগ্ৰাফৰ ভিতৰত কি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে
যিবোৰ মানুহৰ মুড ডিসঅৰ্ডাৰ আছে তেওঁলোকে নৰ্মেল ষ্টেটলৈকে আহা এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম ষ্টেট বুলি যিটো আমি কওঁ সেইটোলৈকে আহা অকণমান ডিফিকাল্ট হৈ যায় অকণমান নহয় বহুতখিনি ডিফিকাল্ট হৈ যায় কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ কি হয় তেওঁলোকে সব ইমোশন ৰেকগনাইজ কৰে ভাল লগা ইমোশনছবোৰো ৰেকগনাইজ কৰে বেয়া লগা ইমোশনছবোৰো ৰেকগনাইজ কৰে বা মুড যিটো সাস্টেইন হৈ থাকে দীঘলীয়াকে চলে সেই বস্তুটো ৰেকগনাইজ কৰে সেই বস্তুখিনি ফিল কৰে বেয়া হওক বেয়া লাগি থাকক ভাল লাগি থাকক ফিল কৰে বাট এটা পইণ্টত নৰ্মেল জোনলৈকে গুচি আহে কিন্তু মুড ডিসঅৰ্ডাৰ যাৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ইমান এটা সম্ভৱ নহয় গতিকে এইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি আগবাঢ়িম ইয়াতে কৈছে যে আপোনালোকে যদি কিতাপত চাই বা আপোনালোকৰ ইউনিটটোত চাই তেতিয়াহ'লে দিয়াই আছে যে নৰ্মেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুলি কওঁ ইউথাইমিয়া আৰু হ্যাপি স্যাড এই তিনিটা বস্তু আমাৰ নৰ্মেল জোনত পৰে কিন্তু যিমানে ধৰি লওক স্যাডৰ ফালে গৈ আছে স্যাডৰ পৰা মাইল্ড ডিপ্ৰেশ্যন তাৰপিছত ডিপ্ৰেশ্যন লাহেকে অকণমান বাঢ়িছে সিভিয়াৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে তাৰপিছত ইমানেই বাঢ়ি গৈছে যে লাইক আমি ৰেকগনাইজ কৰিবই নোৱাৰো কি পৃথিৱীত চলি কি আছে সাইকোসিস হৈ যাব পাৰে আমাৰ যে কোনোবাই কৈ আছে যে অমুকক মাৰি দে তই নিজে সুইসাইড কৰ আই থিংক আপোনালোকে বহুতে এনেকুৱা ফিল্মছ দেখিছে বা এনেকুৱা কেছেছ পঢ়িছে য'ত কৈছে যে বা য'ত ভিক্টিমে কৈ আছে বা য'ত পেশেণ্টে কৈ আছে যে নাই মই একচুৱেলি কৰা নাই এইটো মই নহয়ে বাট মোৰ এনেকুৱা লাগে কি মোৰ ব্ৰেইনৰ ভিতৰত কোনোবা আছে বা মোৰ সাইডত কোনোবা ৰখি আছে আৰু সেই সাইডৰ মানুহটোৱে মোক কৈ আছে যে নাই সেলফ হাৰ্ম কৰ ইদৰ নিজকে হাৰ্ম কৰ না নাইবা যোন আছে মোৰ আগত সেই মানুহটো মোৰ এগেইনষ্টে মাৰ্ডাৰ প্লান কৰি আছে তো লাইক আই হেভ টু কিল হিম বা মই সেই মানুহজনক মাৰিব লাগে তো এইটো কি হয় এক্সট্ৰিম সাইকোসিস মানে ৰিয়েলিটিটো বুজিয়ে নাপায় স্যাড জোনত গৈ ইমানেই মানে এটা ডিপ জোনত গৈছে যে বৰ্তমান পৃথিৱীত কি চলি আছে আৰু লাইক বেলেগ ফালে কি চলি আছে আমি ৰেকগনাইজ কৰিব নোৱাৰো অৰেলছ ইমান সিভিয়াৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈ যায় যে বিছনাৰ পৰা উঠিব পৰাটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ টাস্ক যেন লাগে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে বিছনাৰ পৰা উঠি ফালে আমি কি কৰিম এনেকুৱা লাইফত কি কৰিবলগীয়া আছে যে মানে মানুহ এজনে বিছনাৰ পৰা উঠিব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহি যায়গে লাইক ইমান হেৰিলৈকে থাকে ফৰ আছ আমাৰ কাৰণে কি হয় যে নেক্সট ডে আমাৰ এগালমান প্লেনছ থাকে ৰাতিপুৱা উঠিব আছে ইয়াত যাব আছে অমুকটো কৰিব আছে লাইক গা ধোৱা ব্ৰাছ কৰা ইটছ লাইক 5 মিনিটছৰ কাম কিন্তু when you are in depression যেতিয়া কোনোবা ডিপ্ৰেশ্যনত আছে সেই বিছনাৰ পৰা উঠি ভৰিখন নমাই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধাটো এটা ডাঙৰ টাস্ক হৈ যায় সেইখিনি কৰোঁতে এনেকুৱা হৈ যায় যে মানুহ ভাগৰি যায় মেণ্টেলি ভাগৰি যায় ফিজিকেলি ভাগৰি যায় এনেকুৱা লেভেলৰ হয় কিছুমান মানুহৰ ডিপ্ৰেশ্যন নাও এইটো বাৰু স্যাডৰ ফালে ক'লো দেন again happy you can be happy definitely আমি সবে হ্যাপি হ'ব পাৰো কিন্তু হ্যাপিৰ পৰা যদি আমাৰ হাইপাৰমেনিয়া মেনিয়া দেন মেনিয়া প্লাস সাইকোসিস হৈ আছে তেতিয়াহ'লে again এইটো এটা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে মেনিয়া প্লাস সাইকোসিস কি হ'ব পাৰে ইয়াতেও সেলফ হাৰ্মত বা কাৰোবাক হাৰ্ম কৰি ফালে ফূৰ্তি পাই আছো এনেকুৱা ধৰণৰ মেনিয়া হয় এই যে কয় যে লাইক তাহাঁতে ইমান মানুহ মাৰিছে তাহাঁতৰ গাত লগা নাই নেকি মানুহ মাৰোতে তাহাঁতে হাঁহি আছে হাও এইবোৰ কেনেকে হৈ আছে বিকজ তাহাঁতে সাইকলজিকেলি দে আৰ নট ফাইন তাহাঁতে লাইক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক ট্ৰিটমেণ্ট লাগে ৰাইট চ' বেচিকলি মেনিয়াত কি হয় ছেইম আমি যদি চেডনেছৰ বা ডিপ্ৰেশ্যনৰ যিটো বস্তু আমি ইয়াতে অকণমান উল্টাই দিলে হয় যে বহুত এক্সট্ৰিম এনাৰ্জি এক্সট্ৰিম লেভেল অফ মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এণ্ড সেই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ফিলিংটোত মানে আমাৰ এনেকুৱা হয় যে আমি চেডিষ্টিক প্লেজাৰ পাওঁ যিটো আমাৰ চাইকলজিত কোৱাইট হেৰি
কমন টাৰ্ম বা প্ৰায়ে আমি শুনো যে মানে কোনোবাই কষ্ট পালে আমাৰ ভাল লাগি আছে বা আমি নিজক কষ্ট দিও মানে ফূৰ্তি পাই আছো চ' দেট ইজ মেনিয়া চ' ইয়া এইদাৰ ৱে দুটাই হাৰ্মফুল হয় ডিপ্ৰেশ্যনৰ ফালে ঢাল খালেও হাৰ্মফুল হয় প্ৰব্লেমেটিক হয় আৰু এইফালে মেনিয়াৰ ফালে ঢাল খালেও কোৱাইট আ প্ৰব্লেম তো আমাৰ কি হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া মুড ডিজঅৰ্ডাৰ্ছ মই যেনেকৈ আমাৰ মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজঅৰ্ডাৰ আছে এডজাষ্টমেণ্ট ডিজঅৰ্ডাৰ আছে চাইক্লোথাইমিয়া আছে চাইক্লোথাইমিয়াত কি হয় ধৰি লোৱা ইটছ লাইক চাইকেল এনেকুৱা ছেড হৈছোঁ তাৰপিছত হেপী হৈছোঁ আগেইন ছেড হৈছোঁ হেপী হৈছোঁ এনেকৈ চাইকেলৰ দৰে বস্তুটো গৈ থাকে তাৰপিছত বাইপ'লাৰ ডিজঅৰ্ডাৰ আছে বাইপ'লাৰত কি হয় লাইক এইদৰ বহুত হেপী হৈ গৈছোঁ হেপীৰ কেইদিন হেপীয়ে ফেমিলিৰ লগত হেপী কামত যে গৈছোঁ কামৰ মানুহৰ লগত হেপী এভৰিৱেৰ চবতে মই হেপী কিন্তু যদি আকৌ এইফালে ছেড হৈছোঁ তেতিয়াহ'লে মানে বহুত ছেড আৰু যে মই ছুইচাইড কৰি দিম তেনেকুৱা লেভেলৰ ছেড হৈ যোৱা যায় য়েছ তো এইকেইটা কিছুমান কমন যিবোৰ আপোনালোকে নাম শুনিছে চাগে চাইক্লোথাইমিয়া মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজঅৰ্ডাৰ তাৰপিছত বাইপ'লাৰ ডিজঅৰ্ডাৰ এগেইন বাইপ'লাৰ ডিজঅৰ্ডাৰৰ 1 আৰু বাইপ'লাৰ ডিজঅৰ্ডাৰ 2 থাকে আমি লাহে লাহে ডিছকাছ কৰিম লাহে লাহে বস্তুবোৰ আনফল্ড কৰিম এতিয়া এগেইন ইয়াতে আপোনালোকৰ কিতাপত কৈছে যে মুড ডিজঅৰ্ডাৰ ক্লাছিফাই কৰা হৈছে মানে ভগোৱা হৈছে কিহত ভগোৱা হৈছে ইউনিপ'লাৰ ডিজঅৰ্ডাৰ আৰু বাইপ'লাৰ ডিজঅৰ্ডাৰ ইউনিপ'লাৰ মানে কি হয় ইউনি মানে এটা ঠিক আছে আৰু বাইপ'লাৰ কি হয় বাইপ'লাৰ মানে দুটা আগতে লাইক আমাৰ সাইকোলজিত কি হয় নামবোৰ বা বস্তুবোৰ আমি যিমানেই দিন গৈ আছে গৱেষণাবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে ৰাইট তো আমি বস্তুবোৰ গম পাই গৈ আছো ইনিচিয়েলি বাইপ'লাৰ ডিজঅৰ্ডাৰৰ নাম আছিলে মেনিয়াক আৰু ডেশ ডিপ্ৰেশ্যন মেনিয়াক ডিপ্ৰেশ্যন বাট আজিকালি সেইটোক আমি বাইপ'লাৰ ডিজঅৰ্ডাৰ বুলি কওঁ তো অ'কে আমাৰ মুড ডিজঅৰ্ডাৰৰ ভিতৰত কি আছে ইউনিপ'লাৰ মুড ডিজঅৰ্ডাৰ আৰু বাইপ'লাৰ মুড ডিজঅৰ্ডাৰ ঠিক আছে ভাগ হ'ল বস্তুটো মুড ডিজঅৰ্ডাৰ এফালে ইউনিপ'লাৰ এফালে বাইপ'লাৰ এতিয়া ইউনিপ'লাৰত কি আহিব ইউনিপ'লাৰত আমাৰ আহিব মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজঅৰ্ডাৰ আৰু ডিস্থেমিয়া ঠিক আছে কাৰণ কি ইয়াতে কি হয় আমি স্যাডেই ফিল কৰোঁ আমি একফালেই থাকোঁ যে এনেকুৱা নহয় কি মাজত একদম খুশ হৈ যাওঁ নাই বাছ আমাৰ মন বেয়া লাগি আছে আৰু সেইটো ডিপ গৈ ফালে কোনফালে লাইক যায় স্যাডৰ ভেৰি ডিফিকাল্ট ফাইণ্ড আউট কৰিবলৈ কিন্তু বাইপ'লাৰত যিহেতু ক'লো যে দুটা আছে এইদৰ বহুত খুশ হৈ যাওঁ অৰেঞ্জ আমি বহুত বেছি স্যাড হৈ যাওঁ তো তাতে আমাৰ আছে বাইপ'লাৰ 1 বাইপ'লাৰ 2 আৰু এই যে ক'লো চাইক্লোথাইমিয়া চাইকেলৰ দৰে ঘূৰি থাকে এবাৰ স্যাড এবাৰ হ্যাপি এবাৰ স্যাড এবাৰ হ্যাপি তো সেইটো হৈছে চাইক্লোথাইমিয়া So basically again mood disorder ভাগ হৈছে ইউনিপ'লাৰ আৰু বাইপ'লাৰ ইউনিপ'লাৰৰ ভিতৰত আমাৰ আছে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজঅৰ্ডাৰ ডিস্থেমিয়া আৰু এইফালে বাইপ'লাৰ মুড ডিজঅৰ্ডাৰত আছে আমাৰ বাইপ'লাৰ 1 বাইপ'লাৰ 2 এণ্ড চাইক্লোথাইমিয়া এতিয়া কথা হ'ল যে এই ইউনিটটোত বা এই চেপ্টাৰটোত আমি কি চাম এই চেপ্টাৰটোত আমি চাম যে মুড ডিজঅৰ্ডাৰবোৰ হৈ কেনেকৈ আছে কাৰণসমূহ কি হয় তাৰপিছত প্ৰিভিলেঞ্চ যে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হৈ আছে নে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হৈ আছে নে এনেকুৱা হৈ আছে নেকি যে আমাৰ সাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবোৰত মুড ডিজঅৰ্ডাৰ বেছি নেকি বা ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজবোৰত কম নেকি বা অভাৰঅল গোটেই গ্ল'বেলি চাব গ'লে গোটেই পৃথিৱীখনত চাব গ'লে মুড ডিজঅৰ্ডাৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজত এতিয়া মানে প্ৰিভিলেণ্ট হয় এই গোটেইখিনি বস্তু বা ট্ৰিটমেণ্ট কি হ'ব পাৰে মুড ডিজঅৰ্ডাৰ্ছৰ এই গোটেইখিনি চাম প্লাছ লগতে মুড ডিজঅৰ্ডাৰৰ লগত আমাৰ লগ খাই আছে ছুইচাইড বা আত্মহত্যা গতিকে আমি আত্মহত্যাৰ বিষয়েও ডিছকাছ কৰিম
কিন্তু ফৰ নাও এতিয়াৰ কাৰণে আমি অকল ষ্টিক কৰিম মুড ডিজৰ্ডাৰৰ লগত তো এতিয়া এইখিনি সেম বস্তু মই যিখিনি ইমান দেৰি ক'লো এতিয়া পুৰা এবাৰ অসমীয়াত যি স্লাইডত দিয়া আছে সেইখিনি মই পঢ়ি দিওঁ কৈছে যে মুড ৰোগসমূহ ইউনিপোলাৰ আৰু বাইপোলাৰ ৰোগ হিচাপে বৰ্গীকৃত কৰা হয় বাইপোলাৰ ৰোগক আগতে মেনিয়া ডিপ্ৰেশ্যন বুলি জনা গৈছিলে এই ইউনিটত মানে এই চেপ্টাৰটোত আমি মুড ৰোগসমূহ সেইবোৰৰ প্ৰচলন কাৰক আৰু চিকিৎসাৰ বিকল্পসমূহৰ বিষয়ে চাম মুড ৰোগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে আত্মহত্যা এজ ইন সুইচাইড এইটো ইউনিটৰ শেষ ভাগত আত্মহত্যা আৰু আত্মঘাতী চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত হ'ব এতিয়া আত্মঘাতী চিন্তাধাৰা কি হয় সেইটো হৈছে সুইচাইডেল আইডিয়েশ্যন আপোনালোকে চাগে পাইছে কিতাপত আত্মঘাতী চিন্তাধাৰাৰ অল্টাৰনেটিভ আই মিন যেটো ইংলিশ ওয়ার্ড হয় সেইটো হৈছে সুইচাইডেল আইডিয়েশ্যন ওকে তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম ইউনিপোলাৰ মুড ডিসঅর্ডার মানে আজিৰ কাৰণে আমি ইউনিপোলাৰ মুড ডিসঅর্ডার খিনিয়ে চাম তাৰে আগতে লেট মি হ্যাভ সাম ওয়াটাৰ Okay. It's unipolar mood disorder. ইয়াতে কৈছে যে ইউনিপোলাৰ মুড ডিসঅর্ডাৰত এজন মানুহে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী ভাবে again এইটো ওয়াৰ্ডত মই ফোকাস কৰিব বিচাৰিছো যে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী ওকে একদম সাংঘাতিক ভাবে স্যাডনেস ফিল কৰে মানে দুখ ফিল কৰে বা ডিপ্ৰেশন ফিল কৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত again আমি ডিসকাস কৰিছোৱে মুড ডিসঅর্ডাৰ আমাৰ ইউনিপোলাৰ মুড ডিসঅর্ডাৰৰ যি ভাগ আছে হেয়া হৈছে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅর্ডাৰ বা ডিসথাইমিয়া যেটো পাৰসিষ্টেন্ট মুড ডিসঅর্ডাৰ বুলিও জনা যায় তো এটা অন দ্য বেসিস অফ ডিউৰেচন মানে কিমান দীঘলীয়া হৈছে যে 6 মাহ হৈছে 1 বছৰ হৈছে 2 বছৰ হৈছে সেই বেসিসৰ ভিতৰত আমি বস্তুটো গম পাম যে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅর্ডাৰ হৈ আছে নে ডিসথাইমিয়া হৈ আছে এটা ইয়াতে কৈছে যে এমডিডি মানে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅর্ডাৰ অধিক গম্ভীৰ হয় ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা কনফিউজন লাগে যে কোনটো বেছি লাইক সিভিয়াৰ হয় কোনটো বেছি প্ৰবলেমেটিক হয় বা কোনটো বেছি হলে ইস্যুজ বেছি হ'ব পাৰে that is your major depressive disorder again major word to মনত ৰাখিলে I guess আহি যাব যে yes majorly problem আছে okay তো major depressive disorder বহুত বেছি severe বুলি কোৱা হয় কিন্তু এটো কি হয় short durationৰ কাৰণে হয় compared to dysthymia কি হৈছে মন বেয়া লাগি আছে তো হেতু অকনমান দীঘলীয়া ফেজত চলে কিন্তু মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅর্ডাৰত মানে ইন্টেন্স ইমোশন বহুত বেছিকে ফিল কৰি দিয়া যায় এন্ড হেতু শর্ট লিভড হয় বাট अगेन মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅর্ডাৰছত হাই চান্সেস যে আমি সুইসাইড এটেম্প্ট কৰি দিব পাৰো মানে আমি এনেকুৱা ফিল কৰিব পাৰো যে আৰু জিয়াই থাকিব লগিয়া নাই আৰু গতিকে হাই চান্সেস dysthymia to chance আছে definitely কিন্তু comparatively major depressive disorder basic chances আছে এতিয়া তেতিয়াৰ পৰা আমি মান কৈ আছো ডিপ্ৰেশন এটা ডিপ্ৰেশন হ'ব হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ হ'ব লাগিব এটা প্ৰথমতে ডিপ্ৰেশনৰ কিছুমান ভাগ আছে কগনিটিভ কি হয় আমি যেনেকে ভাবো ঠিক আছে ভাবো ইন দ্য সেন্স লেটস সে এক্সাম্পল এটা দিও মোৰ আজি দিনটো ইমান ভাল যোৱা নাই বা যোৱা কেইমাহ মানৰ পৰা মাই ৱৰ্ক লাইফ
লাইক কামত একদমেই ঠিক চলি থকা নাই ইভেন দেন আই এম লাইক ঠিক আছে হৈ যাব কিন্তু বা মানে বেক অফ দ্য মাইণ্ড মোৰ মাথাত এইটোৱে থাকিব যে অ'কে ফাইন আৰু কামত মোৰ খেলি মেলি চলি আছে বাট বাকীটো মোৰ ঠিকে চলি আছে আৰু ঘৰত চব ঠিকে আছে মোৰ নিজৰ লাইক ফিজিকেল হেল্থ মই ঠিকে আছো এক্সেট্ৰা ফিনান্সিয়েলিও মোৰ ঠিকে চলি আছে আই এম ফাইন আৰু নৰ্মেল ঠিক আছে ডেট ইজ মাই কগনিশ্যন এইটো মই ভাবিছো এনেকে কিন্তু যাৰ ডিপ্ৰেশ্যন আছে তেওঁলোকে কি হয় বাকীবোৰ চাইডছবোৰ চাবলে মানে ফেইল কৰি দিয়ে ইন আ ৱে তেওঁলোকে নোৱাৰে কিয় লাইক এটাতে ফ'কাছ যে অ'কে মোৰ কাম ইমান ঠিক চলা নাই লাইক আই এম অ ফেইলিয়ৰ মই পাৰা নাই মই এইখিনিয়ে পাৰা নাই যোৱা 6 মাহৰ পৰা মই বস্তুবোৰ ঠিক কৰিবলৈ পাৰা নাই তো পিছত আৰু মানে জীৱনত আৰু মই কি কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ লাইক কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা আনি দিয়ে নিজৰ ৱৰ্থৰ ওপৰত ঠিক আছে নিজৰ কেপাচিটি নিজে কিমান পাৰে এইবোৰ পৰা কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা আনি দিয়ে চ' দেট ইজ ইয়ৰ কগনিশ্যন ইন দ্য চেন্স ভাবা তাৰপিছত এফেক্টিভ অ'কে again same example to allow যে কামত প্ৰব্লেম চলি আছে তো ইমান বেছি নট ইন আ হেপী মুড কিন্তু এইটো নহয় যে মই লাইক একেবাৰে হেৰি ফান এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰাই বন্ধ কৰি দিম হাঁহি ফূৰ্তি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰাই বন্ধ কৰি দিম ন ফাইন আৰু এটা ফালে ইমান চলি থকা নাই ঠিক চলি থকা নাই বাট ইয়া ফেমিলি ভাল ঠিকে চলি আছে না অ'কে এনেকুৱা টাইপৰ কিন্তু কি হয় যিবোৰ ডিপ্ৰেশ্যন যিবোৰ যোনে ভুগি আছে ন ডিপ্ৰেশ্যনত তেওঁলোকে লাইক এনেকুৱা হৈ যায় যে এটা ৰুমত চবেই চাগে হাঁহি আছে এণ্ড তেওঁলোকে লাইক ফেক স্মাইল এটা দি বহি থাকে বাট বেক অফ দ্য মাইণ্ড সেই চেম একে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে যে নাই মোৰ ঠিক লাগি থকা নাই চামথিং ইজ নট কাৰেক্ট একদম লাইক মোৰ মন চন ভাল লাগি থকা নাই তো দেট ইজ ইয়ৰ এফেক্টিভ এণ্ড ফিজিকেলত কি হয় আমাৰ যিমানেই যি খেলি মেলি চলি নাথাকক কিয় আমি কণ্টিনিউৱাছ এটা পুছ কৰোঁ নিজকে যে হ'ব দে আজি হৈ যাব বাট এই অলপ আগতে কৈছিলোঁ ন যে বিচনাৰ পৰা উঠাটোৱে এটা মানে ডাঙৰ টাস্ক যেন লাগি যায় তো ডিপ্ৰেশ্যনত যোনে ভুগি থাকে ন তেওঁলোকৰ কাৰণে এভৰিথিং কষ্টৰ হৈ যায় ভাগৰুৱা হৈ যায় গা ধোৱাটো মানে এটা ভাগৰ লগা কাম এটা হৈ যায় তো বেচিকলি দেট ইজ ডিপ্ৰেশ্যন কাৰোবাৰ যদি ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে এনেকুৱা চিমটমছবোৰ কগনিটিভ ফিজিকেল আৰু এফেক্টিভ ভেৰি কমন অ'কে এতিয়া শ্লাইডত কি আছে শ্লাইডত য়েছ দ্য হেডিংটো হৈছে যে ইউনিপ'লাৰ মুড ৰোগত এজন ব্যক্তিয়ে অসাধাৰণ এই যে মই কৈছিলোঁ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ৱৰ্ডটোত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব তো ইয়াৰে সেই ফ'কাছটো কি হ'ব অসাধাৰণ দুখ বা বিষণ্ণতা কৰা ইউনিপ'লাৰ মুড ৰোগৰ প্ৰকাৰসমূহ হৈছে মেজৰ ডিপ্ৰেশ্যন আৰু স্থায়ী মুড ৰোগ তাৰপিছত কৈছে যে বিষণ্ণতাৰ লক্ষণৰ সময়কাল আৰু তীব্ৰতাৰ আধাৰত ইউনিপ'লাৰ মুড ৰোগক দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে যথা মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ৰোগ মানে MDD এই যে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ আমি যে পঢ়িলোঁ আৰু ডিস্থেমিয়া বা স্থায়ী মুড ৰোগ MDD অৰ্থাৎ মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ৰোগ অধিক গম্ভীৰ ৰূপ ধৰে কিন্তু সংক্ষিপ্ত সময়কালৰ বাবেহে যেতিয়া ডিস্থেমিয়া তুলনামূলকভাৱে কম তীব্ৰ কিন্তু দীঘলীয়া সময় ধৰা সাধাৰণতে বিষণ্ণতা লক্ষণসমূহক মানসিক জ্ঞানগত আৰু শাৰীৰিক হিচাপে ভাগ কৰা যায় এতিয়া আমি পঢ়িম মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ মুড ডিজৰ্ডাৰৰ বিষয়ে again মই ৰিমাইণ্ডাৰ এটা দি দিওঁ
আমি ইউনিপোলাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰেদি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ইউনিপোলাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰৰ আণ্ডাৰত অ'কে ইউনিপোলাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰৰ ভিতৰত আমি এতিয়া প্ৰথমটো ডিজৰ্ডাৰ পঢ়িম সেইটো হৈছে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ মুড ডিজৰ্ডাৰ I mean, এইটো কনচেপ্ট পুৰা we have to keep it clear. আমাৰ পুৰা ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব যে মুড ডিজৰ্ডাৰৰ আণ্ডাৰত দুটা ভাগ আছে ইউনিপোলাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰ বাইপোলাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰ আৰু বৰ্তমান আমি ইউনিপোলাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰেদি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ইউনিপোলাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰৰ ভিতৰত আছে আমাৰ মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ মুড ডিজৰ্ডাৰ অ'কে আচ্ছা মই এতিয়া এবাৰ শ্লাইডত কি আছে সেইটো পঢ়ি দিওঁ তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰি যাম অ'কে চ' বেচিকলি ইয়াতে লিখিছে যে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ মুড ডিজৰ্ডাৰ হৈছে আটাইতকৈ সহজে চিনাক্ত হোৱা বিষণ্ণতা ৰোগসমূহৰ এটা এই ৰোগৰ সংজ্ঞা হৈছে ৰোগৰ পূৰ্বে বা ৰোগৰ সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ মেনিয়াক বা হাইপোমেনিয়াক এপিছডৰ অভাৱ অ'কে মই পঢ়ি যাওঁ আপোনালোকে অকণমান শুনক তাৰপিছত মই এটা এটাকৈ বুজাই দি আছোঁ কি কৈ আছে DSM-5 অনুসৰি যিকোনো ব্যক্তি MDD এপিছডৰ সময়ত দুখীয়া মুড অথবা জীৱনৰ কাৰ্যকলাপত ৰুচি বা আনন্দৰ হ্ৰাস অনুভৱ কৰে অন্ততঃ 2 সপ্তাহৰ বাবে APA 2000 APA is an American Psychological Association দিছিলে এই কথাটো 2000 চনত MDD Major Depressive Disorder হৈছে এপিছডিক ৰোগ অৰ্থাৎ লক্ষণসমূহ কিছুমান সময়ৰ বাবে উপস্থিত থাকে আৰু তাৰ পাছত ব্যক্তি হাবি যায় যদি চিকিৎসা নকৰা হয় তেনেহ'লে এপিছড 4 পৰা 9 মাহলৈকে চলি যাব পাৰে সাধাৰণতে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ গম্ভীৰ বিষণ্ণতাৰ পুনৰাবৃত্ত এপিছডৰ সৈতে গঠিত প্ৰায় 40ৰ পৰা 50% মানুহে প্ৰথম এপিছড পোৱাৰ পাছত অন্য এপিছডৰ সন্মুখীন হয় পুনৰাবৃত্তিৰ সম্ভাৱনা অগ্ৰণী এপিছডৰ সংখ্যাৰ সৈতে বৃদ্ধি পায় একাকী বিষণ্ণতাৰ এপিছডৰ ঘটনা দুৰ্লভ সেইবাবে MDD সাধাৰণতে এটা দীৰ্ঘস্থায়ী অৱস্থা য'ত পুনৰাবৃত্তি বিষণ্ণতাৰ এপিছড থাকে আৰু এটা ব্যক্তিৰ বাবে এপিছডৰ গড় সংখ্যা থাকে I'm sure এইটো অকণমান কনফিউজিং লাগিছে এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে যে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ পুতুককে চিনাক্ত কৰিব পাৰি মানে যেনেকে সাইক্লোথাইমিয়া বা ডিস্থেমিয়া আছে এইবোৰৰ তুলনাত আমি মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰটো পুতুককে ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰোঁ ডেফিনেটলি সাইকিয়াট্ৰিষ্ট আৰু সাইকলজিষ্ট মনোবিজ্ঞানিকসকলৰ বাবেতো ইজি হয় কিন্তু এজ কমন মানুহ আমি এইটো ধৰিব পাৰোঁ যে নাই কিবাটো প্ৰব্লেম হৈছে ঠিক আছে এই যেটো আমি ধৰিব পাৰোঁ মানুহ এজনৰ যে কিবাটো প্ৰব্লেম হৈছে তো ইয়েস হেতুৱে ইজি কৰি দিয়ে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ ৰেকগনাইজ কৰা এতিয়া ইয়াতে প্ৰথম মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াতে মেনিয়াক বা হাইপোমেনিয়াকৰ একো ঘটনা নঘটে বা এপিছড আমাৰ সাইকলজিত মনোবিজ্ঞানত কমন টাৰ্মটো হ'ল এপিছড এই কিছুমান টাৰ্ম যদিও ইংলিছত আছে আমি অলপ মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ কি নহলে আমাৰ পিছলে অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াতে ইয়েস absence of hypomaniac বা maniac episode as in ভাল লগা ফুৰ্তি লগা এই গোটেই চ্যাপ্টাৰটো কাট ওকে একদম ফুৰ্তি সুৰ্তি আমাৰ নালাগে আমাৰ হয় মুড বেয়া হৈ আছে বহুত বেছি মুড বেয়া হৈছে আৰু বেছি মুড বেয়া হৈছে মানে ভালৰ ফালে না যায় আৰু ফুৰ্তিৰ ফালে একদমেই না যায় একদম কাট একদম এটো আমি আউট কৰি দিব লাগিব ফুৰ্তি লাগাটো ঠিক আছে
সো ইয়েস, একদম কোনো ধৰণৰ ভাল লগা এপিছ'ড বা ঘটনা মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ মুড ডিছঅৰ্ডাৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নকৰে। এতিয়া একৰ্ডিং টু DSM-5, ইয়াতে আপোনালোকৰ কিতাপত DSM-5 দিয়া আছে, কিন্তু আপোনালোকে যাতে জানে তাৰ কাৰণে কৈ দিওঁ যে আমাৰ DSM-5 TR-লৈকে আহিছে, ঠিক আছে। লেটেষ্ট আমাৰ DSM-5 নহয়, লেটেষ্ট আমাৰ DSM-5 TR হয়। বাট যিহেতু কিতাপত আছে DSM-5, আমি সেইটোৰ লগতে চলি ফালে ডিছকাছ কৰি যাম। তো DSM-5-এ কৈছে যে এজন মানুহে যেতিয়া মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ এপিছ'ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে, তেতিয়া কি হয়, কমেও 2 সপ্তাহৰ কাৰণে, ঠিক আছে, কণ্টিনিউৱাছ এটা ষ্ট্ৰেচ আমাৰ যি ভাল লাগিছিলে এটা টাইমত কৰি, বা যি কৰি ভাল পাওঁ, বা যিয়ে আমাৰ মুডটো অকণমান ইম্প্ৰুভ কৰি দিয়ে, এনিথিং লাইফ ৰিলেটেড কিবা ভাল লগা whatever activities চব বাদ দি দিয়া যায়। যিমান মন বেয়া লাগিবলগীয়া কাম থাকে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ হ'লে, আমি সেইবোৰ লাইক এটাৰ পিছত এটা চব কৰা ষ্টাৰ্ট দিওঁ। লাইক মন বেয়া লাগিছে, ইনষ্টেণ্ট ফৰ মি, মোৰ কাৰণে মই কি কৰোঁ, মই ফ্ৰেণ্ডক কল কৰোঁ, ঠিক আছে, মোৰ আছে এজনী ফ্ৰেণ্ড, মই তাইকে ফোন কৰোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া যদি মোৰ এনেকুৱা হয় যে মোৰ মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ মুড ডিছঅৰ্ডাৰ হৈছে, তো ফাৰ্ষ্ট কামটো মই কি কৰিম, ফ্ৰেণ্ডকতো মই ফোন নকৰোঁ, একদম ৰুম এটাত মই চাগে লাইট চাইট অফ কৰি এটা কোণাত বাছ এনেকৈ গৈ বহি থাকিম, ঠিক আছে। গতিকে চেঞ্জবোৰ এনেকুৱা হয়, অ'কে। এণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ আমি এটা ষ্ট্ৰেচ একদম মানে ফেইল নকৰাকৈ 2 সপ্তাহৰ কাৰণে কণ্টিনিউ কৰি যাওঁ। তো তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া এটা ষ্ট্ৰেচ 2 সপ্তাহ, অফক'ৰ্ছ 2 সপ্তাহ আৰু আগুৱাই যাব, বাট বেচিক বা মিনিমাম যদি 2 সপ্তাহ ধৰি এনেকুৱা কাম কৰি আছোঁ, তেনেহ'লে য়েছ, এইটো আমি মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰৰ ফালে ঢাল খাইছে বুলি ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো চবতকৈ কমন, চবতকৈ বেচিক চিমটম হয় বা লক্ষণ হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত কৈছে যে major depressive disorder is an episodic disorder, মানে symptoms are present for a period of time and then the person recovers. ইয়াতে যে এই যে person recover বুলি কোৱা আছে, এনেকুৱা নহয় কি নৰ্মেল ষ্টেটলৈকে গুচি আহিছে, মানে খুশ হৈ গৈছে, তেনেকুৱা নহয়। জাষ্ট দেট বহুত বেছি বেয়া ফিল কৰি আছিলে, সেই বহুত বেছি বেয়া ফিল কৰাৰ পৰা অকণমান কম বেয়া ফিল কৰালৈকে আহিব পাৰে। বাট দেন আগেন কেইদিনমান পিছত আকৌ এনেকুৱা এপিছ'ডছ হৈ থাকিব যে আৰু বহুত বেছি বেয়া ফিল কৰি গৈছে। চ' ইটছ লাইক বেয়া ফিল কৰা লাইক পাৰ্চেণ্টেজটো 30% হৈছে, দেন কেইদিনমান পিছত বেয়া ফিল কৰা পাৰ্চেণ্টেজটো লেটছ চে 60% হৈছে, আকৌ অকণমান চাগে পিছুৱাই আহিছে, বেয়া ফিল কৰা পাৰ্চেণ্টেজটো লেটছ চে 45 হৈছে, বাট দেন আগেন ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে, বাঢ়ি গৈ আছে। তাৰপিছত কৈছে যে এনেকৈ যদি আনট্ৰিটেড, যদি মানুহজনে নিজেও হেল্প যদি নলয় বা ফেমিলিও ৰেকগনাইজ নকৰে বা ধৰা নপৰে বস্তুটো, তেতিয়াহ'লে কি হয় যে 4 পৰা 9 মাহলৈকে এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছ চলি থাকিবই পাৰে, এণ্ড তাৰে পিছত আৰু বেয়াৰ ফালে ঢাল খায়, ঠিক আছে। তাৰপিছত কৈছে যে জেনেৰেলি মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰে কিহৰ কনচিষ্ট কৰে, যে ৰেকাৰেণ্ট এপিছ'ডছ অফ চিভিয়াৰ ডিপ্ৰেশ্যন, মানে ডিপ্ৰেশ্যনৰ এই যে আমি পঢ়িছিলোঁ এফেক্টিভ, কগনিটিভ আৰু ফিজিকেল, তো সেই মানে সেই গোটেইখিনি বস্তু এনেকৈ একেলগে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি দিয়ে। ফিজিকেলত বহুত ভাগৰুৱা, তাৰপিছত এফেক্টিভত একদম বেয়া লাগি থকা, তাৰপিছত 1 second, দেন বিহেভিয়ৰতো কগনিশ্যন, যিটো আমি ভাবোঁ বহুত বেছি নেগেটিভ ভাবোঁ, তো তেনেকৈ এনেকুৱা বেয়া ফিল কৰা বা বেয়া ভাবি থকাটো
ইট গোজ অন, ঠিক আছে, কণ্টিনিউ হৈ থাকে। তো তেনেকুৱা ৰেকাৰেণ্ট এপিছ'ডছ হৈ থাকে। তাৰপিছত কৈছে যে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ এটা সাংঘাতিক ক্ৰনিক কণ্ডিশ্যন হয়, মানে বহুত ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন হয়, য'ত এপিছ'ডছ এজন মানুহৰ কাৰণে এভাৰেজ এনেকুৱা ধৰণৰ এপিছ'ডছ কিমান আহিব পাৰে, 4টা ধৰণৰ এপিছ'ডছ আহিব পাৰে। অ'কে, এইখিনি আমি এবাৰ অসমীয়াত চাই লওঁ। মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ সাধাৰণতে এক দীঘলীয়া অৱস্থা য'ত পুনৰাবৃত্তি হোৱা বিষণ্ণতাৰ অৱস্থা থাকে, আৰু এটা ব্যক্তিৰ বাবে সাধাৰণ সংখ্যক অৱস্থা 4টা হয়, যিটো আমি ডিছকাছ কৰিলো ন, যে এভাৰেজত কিমান হ'ব পাৰে, যে 4টা হ'ব পাৰে। DSM-5 মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ অৱস্থাৰ 9টা লক্ষণৰ তালিকা দিছে। এজন ব্যক্তিয়ে নিৰ্ণয়নৰ বাবে 9টা লক্ষণৰ ভিতৰত 5টা থকা উচিত। বিষণ্ণতাৰ নিৰ্ণয়ন কৰোঁতে উল্লেখ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ই কি ধৰণৰ। প্ৰাৰম্ভিক প্ৰথম অৱস্থা, পুনৰাবৃত্তি হোৱা অৱস্থা, যাৰ পূৰ্বে এক বা অধিক অৱস্থা হৈছিল, যাৰ মাজত কমেও 2মহীয়া পুনৰুদ্ধাৰৰ সময় থাকে বা দীঘলীয়া যদিও দুৰ্বল, কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰধান বিষণ্ণতা 2 বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ বাবে সৰল নোহোৱাও থাকে। চ' বেচিকেলি ইয়াতে কৈছে যে DSM-ৰ ফালৰ পৰা এইটো কৈছে যে বিশেষকৈ 9টা চিমটমছ ৰেকগনাইজ কৰা হৈছে বা 9টা লক্ষণ ৰেকগনাইজ কৰা হৈছে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰত ডায়েগন'জ হোৱাৰ কাৰণে, আৰু তাৰে 5টা, এটলিষ্ট এই 5টা লক্ষণ যদি হৈছে 9টাৰ ভিতৰত, যেনেকে যে ধৰি লওক ৰেকাৰেণ্ট এপিছ'ড হৈছে নেকি, বা এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এপিছ'ড, ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েল এপিছ'ডটো হয় নেকি, তাৰপিছত আগতে হোৱাবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, বা 2 মাহৰ ভিতৰত ৰিকভাৰ হৈ গৈছে নেকি, তাৰপিছত কিমান ক্ৰনিক হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ চোৱা যায়। এতিয়া চিমটমছখিনি এফেক্টিভ, যি আমি কৈছিলোঁ যে এফেক্টিভ ফিজিকেল আৰু কগনেটিভ, তো ইয়াতে কি এফেক্টিভত কি হ'ব, যে ডিপ্ৰেছড মুড হ'ব, এনহেডনিয়া হ'ব। ফিজিকেলত কি হ'ব, যে এজিটেশ্যন বা সাইকোমোটৰ যি ৰিটাৰ্ডেশ্যন, মানে কি ভাবি আছো, কি কৰি আছো, তাৰে একো কৰ্ডিনেশ্যন নোহোৱা হৈ যায়, তাৰে একো মিল নোহোৱা হৈ যায়। তাৰপিছত ইনচমনিয়া বা হাইপাৰ ইনচমনিয়া, এইদৰ বহুত টোপনি আহি থাকে, নাইবা মানে টোপনিয়ে নাহে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এতিয়া কগনেটিভ, যি আমি ভাবো যে আমাৰ মানে লাইক দেৰ ইজ ন' ৱৰ্থ, আমি মানে কি আৰু এনেকে জীয়াই থকাতকে মৰি যোৱাই ভাল। তাৰপিছত এক্সেছিভ গিল্ট, যে আমি মানে লাইক ধৰতি কা বোঝ হৈ গৈছো ইন অ ৱে, লাইক পেৰেণ্টছৰ কাৰণে আমি ভাল নহয়, নিজৰ কাৰণে ভাল নহয়, ক'তোৱে আমি ভাল নহয়, লাইক কিয় আছো এই পৃথিৱীখনত, এনেকুৱা হৈ যায়। তাৰপিছত আমাৰ ডিচিশ্যন লোৱা কেপাচিটি হওক, ভাবা কেপাচিটি হওক, কনচেনট্ৰেট কৰা কেপাচিটি হওক, এইবোৰ গোটেইবোৰ লাহে লাহে মানে লাইক নোহোৱা হৈ যায়, আৰু লাইক এটা টাইমত যাৰ ইমান মাথা চলিছিলে, সেই মানুহটোৱে লাইক কি কৰিব লাগে, কি খাব লাগে, সেই বস্তুটোৱে ডিচাইড কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়। অ'কে, তাৰপিছত আৰু কি হয়, আমাৰ
ৱেইট লছ হ'ব পাৰে বা ৱেইট গেইন বহুত হ'ব পাৰে মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ডিপ্ৰেশ্যনত নাখাই ক্ষীণাই গৈছো বা ইমানেই খাইছো লাইক ফুড খানাটো আমাৰ ইমোশ্যন হৈ গৈছে লাইক আমি স্যাড হৈছো কাৰণে ইমানেই খাইছো পাৰা নাই আৰু লাইক ডেইলি বেচিছত কৰি আছো তাৰপিছত ফটিগ লছ অফ এনাৰ্জি ভাগৰুৱা হৈ গৈছো জীৱনটোৱে ভাগৰুৱা হৈছে লাইক কি আছে এই জীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় তাৰপিছত কনষ্টেণ্ট সেই থট যে লাইক মই মৰি যাব লাগে তো সেই থটটো লাইক ভেৰি কমন ঠিক আছে তো এইখিনিলৈকে আছে বেচিকলি আজি আমি কি কি ডিছকাছ কৰিছোঁ এবাৰ আওৰাই যাওঁ এবাৰ পঢ়ি লওঁ তো বেচিকলি আজি আমি মুড ডিজৰ্ডাৰ আৰু ছুইচাইডৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতে আমি মুড ডিজৰ্ডাৰৰ ফালে ফ'কাছ কৰিছোঁ তো এতিয়া যিটো ইন্ট্ৰডাকশ্যনত কোৱা হৈছে যে মুড ৰোগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে মুড আৰু ইম'শ্যন শব্দবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰাৰ প্ৰয়োজন ইম'শ্যন হৈছে সৰল আৰু সংক্ষিপ্ত অৱস্থাৰ অনুভূতি যাৰ সাধাৰণতে এটা জনা কাৰণ থাকে কিন্তু মুড হৈছে অধিক দীৰ্ঘস্থায়ী অনুভৱ যাৰ স্পষ্ট আৰম্ভণি প্ৰায়ে দেখা নাযায় সুখ গৰ্ব ৰাগ দুখ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ইম'শ্যন থাকে যেতিয়া মুড ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হিচাপে বৰ্গীকৃত হয় মুড ৰোগ হৈছে একে ব্যক্তিৰ মুডত গুৰুত্বৰ পৰিৱৰ্তন যি মানসিক চাপ আৰু কাৰ্যবিধিত ব্যাঘাত ঘটাব পাৰে সৰু মুড বিঘ্নবোৰ মুড ৰোগৰ সৈতে সমান ধাৰাত থকা বুলি গণ্য কৰা হয় দৈনন্দিন জীৱনত মুডত পৰিৱৰ্তন হোৱা এখন সাধাৰণ ব্যক্তি আৰু মুড ৰোগযুক্ত ব্যক্তিৰ মাজত কেৱল পৰিসৰৰ দিশে পাৰ্থক্য থাকে নহয় অনুভূত ধৰণত এইটো মৰ্ম অৱস্থা ব্যাধিসমূহৰ প্ৰতি আয়োজনৰ দৃষ্টিভংগী ৰূপে জনা যায় মানুহে দুখ আনন্দৰ সময়ৰ পৰিৱৰ্তী সময়ত স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ উভতি যাব পাৰিব যি মুড ডিজৰ্ডাৰৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ নহয় সাধাৰণতে কোনো ব্যক্তি এটা অলপ সময়ৰ পাছত স্বাভাৱিক অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মুডত অনুষাংগিককৈ ডাঙৰ পৰিমাণৰ নিয়ন্ত্ৰণ অনুভৱ কৰে মুড ডিজৰ্ডাৰৰ লোকবোৰতকৈ তাৰপিছত কৈছে যে মুড ৰোগসমূহক ইউনিপ'লাৰ আৰু বাইপ'লাৰ ৰোগ হিচাপে বৰ্গীকৃত কৰা হয় বাইপ'লাৰ ৰোগক আগতে মেনিক ডিপ্ৰেশ্যন বুলি জনা গৈছিলে এই ইউনিটত আমি মুড ৰোগসমূহ সেইবোৰৰ প্ৰচলন কাৰক আৰু চিকিৎসাৰ বিকল্পসমূহৰ বিষয়ে দেখি চাম মুড ৰোগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে আত্মহত্যা এই ইউনিটৰ শেষৰ ভাগত আত্মহত্যা আৰু আত্মঘাতী চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত হ'ব তাৰপিছত আমি চাইছিলোঁ ইউনিপ'লাৰ মুড ৰোগ ইউনিপ'লাৰ মুড ৰোগত এজন ব্যক্তিয়ে অসাধাৰণ দুখ বিষণ্ণতা কৰা ইউনিপ'লাৰ মুড ৰোগৰ
প্ৰকাৰসমূহ হৈছে মেজৰ ডিপ্ৰেশ্যন আৰু স্থায়ী মুড ৰোগ। বিষণ্ণতাৰ লক্ষণৰ সময়কাল আৰু তীব্ৰতাৰ আধাৰত ইউনিপোলাৰ মুড ৰোগক দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে, যথা মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ৰোগ আৰু ডিস্থেমিয়া বা স্থায়ী মুড ৰোগ। মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ অধীৰ গম্ভীৰ ৰূপ ধৰা হয়, কিন্তু সংক্ষিপ্ত সময়কালৰ, যেতিয়া ডিস্থেমিয়া তুলনামূলকভাৱে কম তীব্ৰ কিন্তু দীঘলীয়া সময়ধাৰাৰ। সাধাৰণতে বিষণ্ণতাৰ লক্ষণসমূহ মানসিক, জ্ঞানগত আৰু শাৰীৰিক হিচাপে ভাগ কৰা যায়। তাৰ পিছত মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ মুড ডিছঅৰ্ডাৰ ৰোগ হৈছে আটাইতকৈ সহজে চিনাক্ত হোৱা বিষণ্ণতা ৰোগসমূহৰ এটা ৰোগৰ সংজ্ঞা বা ৰোগৰ পূৰ্বে ৰোগৰ সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ মেনিয়াক বা হাইপোমেনিয়াক এপিছডৰ অভাৱ। DSM-5 অনুসৰি যিকোনো ব্যক্তি MDD এপিছডৰ সময়ত মুড আৰু অথবা জীৱনৰ কাৰ্যকলাপত ৰুচি বা আনন্দৰ হ্ৰাস অনুভৱ কৰে অন্ততঃ 2 সপ্তাহৰ বাবে। MDD হৈছে এপিছডিক ৰোগ, অৰ্থাৎ লক্ষণসমূহক কিছুমান সময়ৰ বাবে উপস্থিত থাকে আৰু তাৰ পাছত ব্যক্তি হাবি যায়। যদি চিকিৎসা নকৰা হয় তেনেহ'লে এপিছড 4 পৰা 9 মাহলৈ চলি যাব পাৰে। সাধাৰণতে MDD গভীৰ বিষণ্ণতাৰ পুনৰাবৃত্তি এপিছডৰ সৈতে গঠিত। প্ৰায় 40 পৰা 50% মানুহে প্ৰথম এপিছডত পোৱাৰ পাছত অন্য এপিছডৰ সন্মুখীন হয়। পুনৰাবৃত্তিৰ সম্ভাৱনা অগ্ৰণী এপিছডৰ সংখ্যাৰ সৈতে বৃদ্ধি পায়। একাকী বিষণ্ণতাৰ এপিছডৰ ঘটনা দুৰ্লভ। সেয়ে MDD সাধাৰণতে এটা দীৰ্ঘস্থায়ী অৱস্থা, য'ত পুনৰাবৃত্তি বিষণ্ণতাৰ এপিছড থাকে আৰু এটি ব্যক্তিৰ বাবে এপিছডৰ গড় সংখ্যা থাকে। আৰু এইখিনিতে আৰু এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনখিনি হৈছে যে MDD সাধাৰণতে এটা দীঘলীয়া অৱস্থা, য'ত পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ বিষণ্ণতাৰ অৱস্থা থাকে আৰু এটা ব্যক্তিৰ বাবে সাধাৰণ সংখ্যক অৱস্থা 4টা হয়। again এইটো বাৰে বাৰে ফ'কাছ কৰিব লাগিব যে 9টা আমাৰ লক্ষণ হাইলাইট কৰি দিয়া হয় আৰু সেই 9টাৰ মিনিমাম 5টা হ'বই লাগিব। যদি তাতকৈ কম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ বুলি আমি ডায়েগন'জ কৰি দিব নোৱাৰোঁ। চ' ইয়াতে এইখিনি লিখাই আছে যে DSM-5-এ MDD অৱস্থাৰ 9টা লক্ষণ তালিকা দিছে। এজন ব্যক্তিয়ে নিৰ্ণয়ৰ বাবে 9টা লক্ষণৰ ভিতৰত 5টা থকা উচিত। তাৰপিছত কৈছে যে বিষণ্ণতাৰ নিৰ্ণয়ন কৰোঁতে উল্লেখ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ই কি ধৰণৰ। তাৰপিছত প্ৰাৰম্ভিক নে প্ৰথম অৱস্থা, যে এইটো ফাৰ্ষ্ট এপিছড হয় নেকি সেইটো আমি চাব লাগিব। তাৰপিছত ৰেকাৰেণ্ট এপিছড হয় নেকি, যে নাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে এপিছডটো এবাৰে হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ বাৰে বাৰে ৰেকাৰেণ্ট হ'ব পাৰে। তাৰপিছত 3 নম্বৰত যে দীঘলীয়া, যে কণ্টিনিউৱাছ 1 বছৰ নহয় 2 বছৰতকৈও মানে দীঘলীয়া বস্তুটো চলিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ লক্ষণসমূহ দিয়া আছে। আমি লক্ষণসমূহ অহা ক্লাছত আলোচনা কৰিম আৰু তাৰে পিছত যিবোৰ APA গাইডলাইনছ দিয়া আছে, আমেৰিকান চাইকলজিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি গাইডলাইনছ আছে সেইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিম। কিন্তু আজি আমি ইয়াতে সামৰিম। কথাটো হ'ল যে আজি আমি মুড ডিছঅৰ্ডাৰৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ, য'ত ছুইচাইডো এটা টপিক আছে, কিন্তু প্ৰথমতে আমি মুড ডিছঅৰ্ডাৰত ফ'কাছ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আজি আমি ইউনিপ'লাৰ ডিছঅৰ্ডাৰৰ বিষয়ে প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু লগতে এইটোও গম পাইছোঁ যে মুড ডিছঅৰ্ডাৰৰ 2টা ভাগ থাকে, ইউনিপ'লাৰ ডিছঅৰ্ডাৰ আৰু বাইপ'লাৰ ডিছঅৰ্ডাৰ। আৰু তাৰে ইউনিপ'লাৰ ডিছঅৰ্ডাৰ আজি আমি আৰম্ভ দিছোঁ আৰু ইউনিপ'লাৰ ডিছঅৰ্ডাৰৰ ভিতৰত আজি আমি
মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ মুড ডিজৰ্ডাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ তাৰে হাইলাইটছখিনি আপোনালোকক কৈ দিয়া হৈছে লগতে চিনাক্ত কেনেকৈ কৰিব পাৰি বা কেইটা লক্ষণ থাকিব লাগে সেইখিনিলৈকে আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আজি আমি ইমানখিনিতে সামৰিম লগতে যিবোৰ লক্ষণ আছে যেনেকৈ দিনৰ বেছিভাগ সময়ত বিষণ্ণ অনুভৱ কৰা তাৰপিছত আনন্দ অনুভৱ কৰাত ক্ষমতা হ্ৰাস হৈ যোৱা এইবোৰ যিবোৰ লক্ষণ আছে এইবোৰ আমি অহা ক্লাছত আলোচনা কৰিম যেনেকৈ মানসিক যান্ত্ৰিক যি উত্তেজনা তাৰপিছত শান্তিৰ হ্ৰাস মানে পিচ আমি ক'তো ফিল নকৰোঁ এইবোৰ বস্তু আমি যি চিমটমছ আছে সেইবোৰ অহা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰি যাম ধন্যবাদ